A very good morning to all. In today's session, we are all going to learn what was the state of Indian economy on eve of independence. So let's begin with the introduction. The structure of Indian economics predict. Its foundation is always been with the history or begin with the history, especially in that period when India was ruled by Britishers and which was lasted for 2 centuries before India has finally got the independence in 15th August 1957. The purpose of the British rule is to limit the India's form a raw material or a provide form of provider of a raw material for a inland, which is a growing modern industry base. So ultimately, the main purpose of the British rule is that to limit the India to become a most, you can say, successful provider of the raw material, but unfortunately, Britain or the England is actually wanted to limit India and just grow their base into a modern industries. When we talk about after independence, India has become an independent economy, not following up an approach of the British rule and agriculture. During the independence, when we talk about the agriculture is actually the major source of income for the public, and of course the country economy is totally dependent on the agriculture only, but the country economies try to identify by different types of manufacturing industries, and India is actually known for its own handicraft industries, so that the business can build up in all over the India into fields of cotton and silk materials, metals, and precious stones, works, and etc. These items are actually gain a global market. And the foreign clients as well, they always demand for such products or for such products of such industries which has been recognized a marvelous quality of such material and which always denotes a high standards of craftsmanship which has been found from in all over the imports from India. And of course, as the India become an exporter of the handicraft crafts to different countries as well. So this is the overall scenario of the Indian economy on the eve of independence. Let's talk about what are the reasons for the underdevelopment of Indian economy. So there are plenty of reasons, but the most important reason has been stated on the slide. Is the first one is low per capita income, and the low national income is one of the most top foremost reasons behind the you can say a high rate of poverty at the time of independence, at the time of or during the independence under the British rule. When it comes to the during the British rule, the distribution of national income was also not equitable basis. Even the gap of the wealthy and the poor were actually high, due to which under the British government, the people who are actually rich, they are serving the government or they are own some types of manufacturing industries who are actually enjoying the higher market share, or you can see the higher share of the national income, with the due to which the people who are belong to poverty or who are living below the poverty are actually enjoying or receiving a very smallest share of it. The third reason of the underdevelopment is that it leads to the higher rate of unemployment, poverty, and hunger. The people who are not even to survive, they don't even get a one piece of you can say bread and butter, so that their hunger you can say satisfaction would be achieved, which is not possible as
They don't even get anything when it comes to the survival of their life. And ultimately, that's the main reason that 40% of the population were actually living below the poverty in India during the time of independence. And just due to the high rate of poverty, the standard of living and the low human development are actually much and much lower just due to the higher rate of poverty and hunger. The last reason is, of course, there is no technology development because that time there is no much technology. Mostly the labor incentive techniques has been used, and ultimately, when it comes to the during the World War First and Second, there is actually no real technology development, and of course, the shortage of capital are always due to the World War First and Second, and ultimately the Indian economy, the state of Indian economies are actually underdeveloped due to such reasons. Let's talk about in detail the state of Indian economy on the eve of independence. The first one is colonial economy. India has faced, and you can say, a much more exploitation for over 200 years. Even whatever being generated, revenue has been generated from India has been taken over the British government, and of course, the obviously India is a main known exporter of the raw materials, and ultimately it leads to a growth of the British industry. In fact, the British rurals is always take up the huge wealth of India, and that's the main reason these British governments encourage the commercialization of Indian agriculture so that they can transform the Indian economy into the British economy. And ultimately, at the time of independence, the British colonial economy or the British government has always keep a deep impact on Indian economy. The next one is semi-feudal economy. When it comes to the semi-feudal economies, always there are two main types of subsystems which has been introduced by the British government. The first one is feudal system, and the second one is capitalist system. So when we talk about the feudal system, it always refers to a landlords and tenant relationship. That how the zamindars being so cruel to the cultivators and just charge a very high lagan rates from them. And ultimately, when we introduce the capital system, it automatically aims to increase the modern industries so that they will diversify the two main types of classes that's called the laborers and the capitalists. So the capitalists are actually the owners of that industries, and the laborers who are actually working in those industries under their control, fully control of it. The next one is stagnant economy. So, as under the British rule, the economies actually, or you can say the situation of the Indian economy is very stagnant. It's a very low level of economy where when we talk about on the eve of independence, the first half of 20th century, India growth rate or growth of output is actually less than 20 is less than 2%, which is actually the lowest rate of the situation, which is called a very depressing situation for the Indians. When it comes to the growth per capita output, it leads to zero point 0.5, which is actually a deflation, whereas nothing is available when it comes to the survival of Indians under the British government. The next one is depleted economy or depreciated economy. Under the British rule, the depleted economy is actually when there is no final arrangement, there is no formal arrangement that how to replace the physical assets which are going to be depreciated, as the people or the Britishers are use the assets in a very excessive way.
And ultimately, the Indian economy, in this way, the Indian economy is actually gone to a depreciated stage, or we can, in other words, we can call the Indian economy is actually a depreciated economy. The next one is backward economy. During such rule, India was underdeveloped, is a backward economy due to the backwardness, low standard of living, mass illiteracy, low per capita income, low national income, and of course, the more and more traditional methods of agriculture would be used, high birth rate, high death rate. So automatically, it leads to the backward economy. Next one is amputative economy. So when we talk about amputative economy, Britishers are always has a policy of divide and rule, which always creates a discrimination between the different groups based on their caste, based on their culture, based on their languages, based on their religions as well. So when it comes to the rule of divide and comes to the policy of divide and rule, India is also geographically been divided into two parts that's called India and Pakistan. And this partition is always leads to a shortage of raw materials for such means, namely cotton and jute, in most of the area. And during the partition, these means has been gone to the Pakistan area, and due to such a partition, it always creates a problem of rehabilitations for a large number of people, for the large number of refugees who are actually belong from Pakistan. So that is the main reason that Indian economy is also called the amputated economy, which based on a policy of divide and rule. Now we talk about the different sectors, you can see in detail. The first one is agriculture sector. So what was the state of agriculture on the eve of independence? So when we talk about in case of agriculture sector, Indian economy, in other words, we can call Indian economy is agro-based, or we can say that India is an aggregate country. The fact behind this economy is that the national income of India is automatically generated from agriculture only, and it's more than or around 70% only. So when we talk about before independence, it's totally the economy is actually dependent on the agriculture, or the national income of India is automatically generated from agriculture, and most probably it's 95% of the economy is based on agriculture before independence, and all the income is generated from agriculture only. And unfortunately, before independence, 85% of the population were actually living in a small town or in some sort of villages, and the subsistence for them, the survival rate is totally depend on the agriculture only for such population. When we talk about in agriculture sector, it has been observed that two major changes in the agriculture. The first one is high vulnerability. The second one is low productivity. So when we talk about high vulnerability, it automatically refers to such situation when there is a plenty of changes in agriculture. So if the country faces any huge rainfall in a month, so ultimately it reflects or leads to a lower level of output, and of course the chances of the crop failure must be high. So automatically, that's the main reason. If any natural calamities would come, either of you can say high rainfall, or instead of high, I could say the low rainfall in a month, so automatically it inflicts the output, and of course leads to a crop failure. So when we talk about the next term, that is low productivity levels. So when it comes to the
Major changes in agriculture is also leads to the low productivity levels, which has been noticed under this particular scenario. As a result, the level of output will also get declined if large area of cultivation is actually available. So this is also the one of the reason two major changes has been observed in the agriculture sector. The next one is the features of Indian agriculture on the eve of independence. So during the British rule, as I already stated, that 85% of population are actually dependent on agriculture. So on the eve of independence, the agriculture has also experienced a very low rate of economy or deteriorations where the Britishers are actually forced the cultivators to force even exploit the cultivators, and whatever they will charge a very high rate of you can say rates from them. So when we talk about the Britishers, as always has introduced a new land tenure system during or before the independence, which is called a zamindari system. So where the zamindaris always used to exploit the cultivators, and this land tenure system is actually leads to a low rate of economy. So ultimately, it creates a low level in the agricultural sector of India. So when we talk about the next is the production of agriculture is actually influenced also because the lack of irrigation facilities in India available. Even the farmers are actually forced by the zamindars to grow the crops without having proper irrigation systems in the which ultimately the low production of goods or leads to a low production of goods. Another reason for the exploitation or the deterioration of agriculture sector, that is the lack of technological upgradation. As during the independence, there is actually no technological development, and ultimately farmers has to use a labor incentive methods for the production of groups, for the growing of groups, to using the fertilizers, the you guess in that particular growing of the crops, and ultimately the production speed is actually was actually low, and the quality of production is totally nil. So this is also the one of the reason that the state of agricultural sector was also getting low. India is used to be an agricultural economy, but during the British rule, it was forced that the whatever the agrarian economy will turn into a British economy or will turn to a British industries by providing up the raw materials. And such a commercialization process by the Britishers regarding the agriculture is actually a higher rate of stagnation. That means there is it leads an economy into a underdeveloped. The next one is the partition of India is also took place from India and Bangladesh, which automatically very adverse effect on the Indian agriculture production. Next is industrial sector. So when we talk about the industrial sector, so industry is actually mainly known for its handicraft industry, which is actually declined. There is no modern industrial base in India who you can say allow to come and enjoy the status where the old industries or the former industries are actually enjoying a long period of time. So, but during the rule of the Britishers, they always try to limit India to become a exporter of the most important raw materials
for the British industries, and of course the Britishers always want to transform India into a market for the finished products, so that growth is always be there for the British industries rather than think about or thought about the Indian economy. So they always focus and be ensured that whatever the benefits is to be generated, it's just for the home country, that is Britain or England. So in the current economy, the handicraft industries are actually decline, which leads to an unemployment in India. And ultimately, when there is a new demand for the Indian consumer markets, and of course, it is actually being denied due to the lack of supply of the local goods, which are not available in India. So this is also the one of the you can say the actual state on the eve of independence regarding the industrial sector. So let's move forward about all these reasons. The state of industrial sector on the eve of independence. The first one is ultimately a downfall of the handicraft industry. So when during the rule of the Britishers, the Indian industries was totally exploited by having a discriminatory tariff policy. So under this policy, Britishers always wants the industries to export raw materials from India at a free of cost, and of course they import British final goods to India for free. So they want their own country goods or home country goods to India rather than import goods at free of cost. So ultimately, when it comes to the export of handicraft industries from India to different countries, they actually Britishers was imposed a heavy duty on it. So which is ultimately a stage of a downfall of a handicraft industry. Next reason for the is the limited growth of the public sector enterprises. So during such rule, the Britishers has always been limited to some specific sectors only, like port trust, power, railways, post, and telegraph. So in these sectors is only limited to the India, and the rest of the public sectors they don't even allow to enter and build up something new for the development of the economy. So, which is not possible under the British rule, as they always think about their own benefit or the benefit of their own country. So the next one is lopsided industrial structure. So when we talk about the lopsided industrial structure, so in it, the Indian industrial sector was actually unbalanced, lopsided. The British has just sided the Indian industrial sectors or Indian industries because of they always British always encourage the you can see more and more exports to be free, and they don't even British even don't encourage to the industry, to the Indian industries or Indian industrialists, so that they can grow in India. And of course, the license system and the permission system for the modernizations of Indian industries or the Indian industrialist will not be able to get such permission to open up. You can see the industries, the modern industries in India. So that is also the one of the reason that industrial sector or is was actually at a state of stagnation. The next one is lack of capital goods industry. So when we talk about the lack of capital goods industry, the Britishers always wanted to introduce a major policies on Indian industries, which will never give any competition to British industries. And ultimately, the lack of capital good industries were available in India. So in other words, we can talk about the Britishers always aim that Indian industries are totally dependent
on the supply of heavy equipments and capital goods. And ultimately, in India, there is no capital goods industries are available because Britishers don't want that. And they want the Indians dependent on just a supply of heavy equipments and capital goods so that they can use them for their own benefit of home country. Next one is the reasons behind decline in handicraft. So automatically when we talk about the discriminatory tariff policies, automatically when they put up a discriminating tariff policies, they can put up heavy duties on the raw materials which is being used and or by the industrialist, Indian industrialists, which actually not possible because Britishers don't want it to expand their industrial market, their finished goods in India. The next one is disappearance of the princely codes. Obviously, during the British rule, the rurals are actually started to end the princely code and discourage them not to produce any handicraft industry in any of the Indian market. And ultimately, it's a downfall for the handicraft industries in India. Next one, as there is no princely code who can take up an action to allow the Indians to start up in handicraft industries or the companies or open up the such handicrafts into Indian market, but ultimately Britishers has no such courts to allow Indians to open up or allow Indian industries to open up. So as a result, this not this all everything the codes are princely codes are actually disappeared because they are not able to take up and have a authority to take up any decisions regarding the production of handicrafts in Indian market. The next one is competition for machine-based products. So when we talk about the production of such machine-made products are to be sold at a very low cost and ultimately which gives a very huge competition to the handicraft industry because handicraft industries is not much as cheap because it is a man-made material and when it comes to the man-made materials, which is called the handicraft materials, handicraft you can say products, and automatically Britishers has given a huge competition to the handicraft industries of India. The next one is new patterns of demand. During the British rule, the culture impact was actually high, which ultimately began a new class India, a British culture, which come up to the India and they want all of them to follow up such culture within the India during their rules. So this is also the one of the reason that the handicraft industries will not be exist because such industries totally based on Indian culture. But British under the British rule, they actually want that to introduce a new culture that is called the British culture, and they want that every industry should follow that culture and build up such particular products into an Indian market. Introduction of railways in India. The major aim when it introduced the railways concept was actually to facilitate the transportation of British goods to different parts of the country. So this is the main aim to introduce the railways in India. So that why? Because the Britishers want to transport their own British goods to different parts of the country. And such ease of convenience of transportation of goods across the country is actually begin to introduce a low cost. So British goods market sizes actually begin with the low cost as it is a downfall for the Indian economy. And the market of the and when there is a market for the high cost Indian products,
will start declining because ultimately they are selling the British goods to the different parts of the country at a very low cost. And ultimately, the high cost Indian products will start declining. And as a result, it is actually a decaying stage of the handicraft industry, or a downfall stage, or totally downfall of the handicraft industries, just due to a action taken by the Britishers to transport their British goods at a very low cost to a different parts of the country. Let's we talk about the next concept, foreign trade, and what was the state of the foreign trade on the eve of independence. So when we talk about the foreign trade is refer to the exchange of goods and services between different countries or a different geographical boundaries or within the boundaries. India has become one of the more major trading countries from the time of independence, and more an export of silk, cotton, jute, indigo, wool are always exist after the independence. And of course, the India has become an importer of the finished goods like woolen clothes, silk, cotton, and capital goods like light machinery made, which are exist in Britain or England. So during the colonial period or during the British rule, British has always made up a policy of monopoly. That is that we are the only ones who will do a foreign trade with the rest of the world, whether it would be the Sri Lanka, it would be the Iran, it would be the China as well. And India is a massive exporter of such all goods which ultimately influence the Indian economy. So automatically it always reflects the scarcity of the basic necessities like food grains, kerosene, and clothes, which are badly affected the country, and which also ultimately leads to a high rate of poverty. So it does not influence, it does not also influence the country, the economy of the country, but it also influence the life of the people who are actually resided in India at that British time period. So this is also the one of the reasons that why there is a more focus on the foreign trade by the Britishers, and they always keep a monopoly market when it comes to the Indian imports and exports. See, Britishers is always try to have a foreign trade or to do a foreign trade, which is always restricted to Britain only. Only the Britain would do import and export from India with the rest of the countries like Sri Lanka, Iran, and China. Now we talk about the state of Indian foreign trade when it comes to the monopoly control of Britain over foreign trade. So Britain is always follow up the monopoly rights and control over Indian imports and export. In fact, the half of the Indian foreign trade was limited and authorized to Britain only. Moreover, the rest half of the foreign trade was permitted to three major countries: Sri Lanka, Iran, and China. So, in the year 1869, the introduction of the Suez Canal has also been done by the Britishers, which automatically increased the British authority over Indian foreign trade. The next one is the exporters of raw material and the importers of finished goods. When I talk about the exporters of raw material, India become a major exporter of the various raw materials such as silk, wool, sugar, cotton, jute, indigo, etc. But when we talk about the importer of the finished goods, India has become the importer of the finished goods like
silk, cotton, woolen clothes, capital goods like machinery made in Britain. So this is how the major condition of the foreign trade, which is fully controlled by the Britishers. In fact, the Indian wealth is also drained during the British period. In fact, drain of wealth in respect of the Indian economy, as all of the revenues, all of the wealth of India is ultimately transferred to England, and the country is actually nothing. They will get any appropriate share from such returns. When we talk about at the British period, Indian foreign trade is generated the surplus exports due to the excess exports. So automatically, the surplus export has always been generated if there is a excess exports, and this surplus exports will never give any gold or silver coins to India. In fact, the surplus export were always used to make payments to setting up the plenty of offices in Britain by the British government and bear up the expenses when there is a war with the British government. So this is how the state of foreign trade is also at a stagnant stage when all of the income of all of the wealth of India is just transferred to the England. Next, we talk about the major indicators of demographic condition in India on the eve of independence. So now these are the indicators, are demographic indicators, which always state and what was the condition of India in respect of demographics on the eve of independence. The first one is literacy rate. Overall literacy rate was actually less than 16%, and out of the 16%, the female literacy rate was almost negligible, about 7%, which actually showing up or showed a very depressive situation. In terms of health factor, public health facilities is not evolved or not either accessible, or when accessible is highly inadequate or not in an appropriate condition. When it comes to the giving of a public health facility, the air and the waterborne diseases were actually uncontrollable, and it will take a huge charge, or it will take it's a harm on the life of the people. So this is also one of the factor which exists here. The next one is infant mortality rates. When we talk about infant mortality rate was actually quite very scary, because the 218 per thousand was exist in comparison to the current infant mortality rate of 40 per thousand. So look at the numbers. It's reduced from 210 to 40 per thousand. So which is actually one of the lowest mortality rate, which leads to a Indian economy, you can say you can say a shocking stage. The next one is life expectancy. So the expectancy rate was also very low. You can say, and on the eve of independence, and of course, the 44 years is the life expectancy as compared to present 68 years. So when it compared to the present situation, it was very, very low on the eve of independence or during the British rule.
Now we talk about the policies of the British rurals that leads to exploitation of Indian economy. So automatically there are various economic policies which has been introduced by the Britishers in India so that it would transform the Indian economy into a British economy, and what would be the structure of that economy or the nature of that economy, it totally depends or determined by the needs of the British economy. So when we talk about the East India Company, which is came up to India in the early 17th century, who has come up as a traders, but is actually gradually increased their political and industrial hold in faces, and of course, it's ruling the country for almost 2 centuries. And the British rule is automatically, or the policies of the Britishers which exploit the Indian economy in this way. So whenever there is new Indian company come up to India in the early centuries, become a traders, then ultimately the Britishers will increase so much political and industrial hold in the various stages, and ultimately it's ruling the country for the 2 centuries in this way, just by exploiting the state of Indian economy. These policies is adopted by the British rurals and they exploit the Indian economy. It's divided into 3 phases. The first one is commercial capitalism phase, that would be year from 1600 to 1800. Industrial capitalism phase, that is 1800 to 1860, and the next one is finance capitalism phase, that is 1860 to 1947. So at 1947, the India has become an independent country. So before independence, these are the phases or the stages when it comes to the commercial markets, when it comes to the industrial market, when it's come to the finance and accounts, you can say stage, where in these particular areas the decisions is actually taken and the policies is actually determined by the Britishers, and which ultimately exploit our Indian economy. So these are the stages one by one. So when we talk about the British East India Company, which has been launched and came up in India during the 17th century, then ultimately it's built up a commercial capitalization phase. Of course, that monopoly is always build a monopoly market which automatically wants to trade and exports the finished goods from India to England or any of the European countries at a very low rate. And ultimately, the wealth of India is actually gone into a drain. And during such phase, the company's main function is to was to buy spices, cotton, silk from India and sell them, you can say, to Britain, at which in returns are huge profits, which ultimately goes into the Britishers' pocket, and it leads to a Indian economy to be underdeveloped. Next one is industrial capitalism phase, where the British East India Company has introduced the concept of the machine era into the Indian market. So when this concept has been introduced, or you can see the introduction of the machines has been introduced into the market, which resulted a loss of work for both the whippers and the artisans, which who are actually working on a machine made product, which is to be manufactured in a less time, and of course much lower than the handmade goods.
So this is actually a one of the phase which always create a situation for the Indian economy, which is called a depressing phase. So this is how that the Britishers, which always wants that machine-made products, is to be sold at a very low cost, and or in other words, it should be much cheaper than the handmade products. So this is called a industrial capitalism phase, where the Britishers always wants the industries to prepare the products to build up the products at a very low cost and sold it at the same cost, and of course it would be a much cheaper than the handmade product. So this is also a very depressing stage for the Indian market. The next phase is finance capitalism phase. India is always, you can say, evidence has proved that the British investment has already expanded through the construction of railways, telegraph services, banking, post, etc. But the management agency system was adopted to control over the Indian capital. Britishers has built up these in you can say these sectors, but ultimately they have invested on these sectors, and whatever the finance would come or whatever the funds would come from these particular sectors, they have a full control over that during over the finance when it reached to control over the Indian capital. Now we talk about the economic policies of the East Indian Company, which has been introduced by the Britishers or under their rule. The first one is the ignorance of the British government. So whatever the company which has been introduced by the Britishers, they just ignore the British government. So whatever the irrigation facilities or the technology used by the farmers in the agriculture sectors were actually outdated and ultimately needs to be upgraded. The British rulers neglect everything. They don't want to upgrade the technology. They want that whatever the facilities is available or negligible, which ultimately leads to an exploitation of the Indian economy, just mean to depress the Indian economy or in such a way that it could not be controlled directly or indirectly. The next one is forced commercialization of agriculture. So when we talk about forced commercialization, automatically the Britishers is always want to convert the technological cultivation to self cultivation. So they want the market, they want the agriculture market to be the self consumption to cultivation for such market, and that is called commercialization. So the people who are residing in India, especially when it comes to the Britishers hand, so automatically they want whatever the cultivation process is gone, whatever the crops or you can say weeds would grown up through the cultivation, it totally goes to the Britishers, and that actually called commercializations. So whatever the crops has grown up just went to the you can say Britishers. So that's called the self-consumption to cultivation. So whatever the cultivation process goes on is just for the self-consumption rather than for the to improve rather than used to improve the Indian economy.
and of course it also forced to the farmers to shift from growing conventional crops to growing commercial crops, that is indigo, so that more and more raw materials could be supplied to Britain. So they don't they forget to focus on the conventional crops like rice and wheat. They come up to a concept to grow a commercial crops, that is indigo, so that they will gain a huge benefit to the Britain economy. The farmers were also getting exposed to the uncertainties of the market, because as more and more advanced payments would be generated while cultivating the indigo. So this is also the one of the you can say the policy which is always exploit our economy. The next one is deindustrialization policy. So if there is a reduction in industrial capacity, is actually called deindustrialization, where the traditional industries of India is actually faced a competition for machine-made products, as they are manufactured in a very less time and cheaper than the handmade products. So automatically, when they contain the manufacturing any of the machine-made products and much cheaper than the handmade products, and automatically there will be a decline of the Indian infant industries, because there is no production protection provided to such industries. The next one is trade and import and export restrictions. So heavy duties will always be imposed on the import of Indian cotton textiles. So there are so many products like cotton, textiles, silk, any other which always put up a heavy duties around 40% to 60%, and Indian traders face such discrimination as British traders has determined such discriminating tariff policies for the Indian traders, and Indian traders has to face these restrictions. So these restriction is not limit to the Indian traders, it's also limit on the use of the Indian ship as well, who are actually transporting the goods between two countries, namely India and England. Next one is lack of financial institutions. So when we talk about the lack of financial institutions, there is no financial institutions who are actually promote the Indian economy or promote the Indian country. So there is no banks, no financial, no banking institutions are exist at that time. So due to such a scenario, Indian economy faced a major drawback, a major downfall, a rapid decline in the particular, you can see, financial system or the financial structure of the country. The next one is drain of wealth. So when we talk about the drain of wealth, India is actually a well-known exporter of the finished goods like silk, textile, ivory work, wooden goods, etc. But after you can say the British rule, British converted India into an importer of the finished goods, and they just sold at a very lower cost, and the British government, of course, purchased that goods for the government stores, for the railways, from such industries, and not for the Indian industry. So they don't focus on the Indian industry, don't even bothered about the Indian industry. So whatever the goods will be imported, that is finished goods, and ultimately they will become just used such goods for their own government stores, their own railways from the British industry. And ultimately, the country income is always is always were always grown during that particular period.
So automatically the wealth of Indian economy or Indians or India is actually gone into a drain. Next one is foreign capital investment. So when you talk about the foreign capital investment during such rule, it always gives, you can say, birth to a twisted pattern or of an economic growth before gone to any investment. So the British government always considered those industries who give them a huge profits. And ultimately it leads to an exploitation of both natural and human resources in India. Next one is erosion of the capital assets from India. Of course, there is an increased demand of materials during the time of World War, and how to meet up such demand, Indian industries just had to work beyond their capacity. So, to fulfill the increasing demands of such capital goods, were of course created a problem of wear and tear in India, and of course it leads to a problem of erosion of capital assets in the economy. Now, what would be the impact of the Indian economy? It automatically is on agriculture. So, if it's during the partition, it was the fertile land has been divided. 48 million remain with India, and 22 million acres is a Pakistan share. So, due and the production of food grains is also and is also divided between these two countries. And of course, India has faced a huge shortage of raw cotton and raw jute. Division of area and population as the two countries has been divided. So Pakistan got 18% of the overall population with 23% of the country area, while India was burdened with around 82% of the total population with only 77% of the area in comparison to the population density. And of course, due to such partition, many people were left homeless. Industries, of course, the industries are also being divided, and the impact of the petition can also seen into an industries as well. So the industrial sectors has a very traditional link with the agriculture sectors, as raw materials is required for the production of agricultural products as well. So the basic requirements for such is inputs, and such inputs can be done through such industries. So automatically during the British rule, the requirements for such inputs it's not being fulfilled due to the lack of production, and ultimately other industries like textiles, silk were also influenced due to such partition. Minerals. So, of course, there is also a loss of minerals suffered by India due to such partition, and Pakistan gets around 3% of the total mineral production. For example, you can say salt, Gamesian of the salt range, oil producing sources in the Indus Valley and East Bengal, and of course the low grade coal in West Punjab, Sindh, and Baluchistan, and small quantities of chromite and sulfur in Baluchistan, and the low grade autonomy was in Chitral, and the limestone of the salt range rest, all of which covers all the types of minerals, was still unaffected by this partition. So there are always a few types of minerals were unaffected, but mostly the rest of the minerals like oil producing sources, salt, and gypsum are always affected and just classified or distributed between different countries. Trade is also being affected. So before the partition, Indian ports is for exporting raw material from Pakistan, Iraq, and Persia. And of course, these exports came to an end as Pakistan refused to allow
the you can say transportation facilities post partition. So automatically the balance of payments, Indian balance of payments, and the balance of deficit situation will always exist during partition. Railways also, when we talk about in terms of railways, 7 out of 9 railway stations were come up were came to India and remain to India, and the remaining two, it's reached to West Bengal Assam Railway and the North-West Railway, which is divided between the two countries. So such migration of the people from one country to another is actually a loss of a staff in the Indian railways. Public finances. So when we talk about the public finances, so before the partition, an agreement is always made between the Indian and Pakistan, under which the Indian government took a loan of 300 crores that Pakistan has to pay the as liability. But when the agreement was signed with the view, with the agreed or mutual terms and country conditions, of course, the equal annual statements is to be 50 years, and even Pakistan has not even paid that 300 crore, not even interest. And it's a burden for the public debt to India. So that's it for today. Thank you so much for listening this lecture, and namaste to all.
ఓకే, మళ్ళీ స్టార్ట్. ఓకే ఫస్ట్ నుంచి. ఓకే ఓకే యా. ఓకే. మీ అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనం నేర్చుకుంటున్నాము ఆ, మనకు కొత్త పాఠమైనటువంటి ఫిలిం మరియు వీడియోను పరిశోధనలో ఎలా ఉపయోగిస్తారు అనే దాని గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుంటాం. మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏం జరుగుతుంది అంటే సాంకేతికత అనేది కొత్త పుంతలు తొక్కుతుంది. ఈరోజు కృత్రిమ మేధ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ప్రపంచాన్ని మార్చేస్తుంది అనేది కూడా శాస్త్రవేత్తలు భయపడుతున్నారు. ఎందుకంటే మానవ రూపం కలిగినటువంటి రోబోస్ అవి మానవుల్ని కూడా ఓవర్టేక్ చేస్తాయనే స్థాయిలో ఈరోజు మనము సాంకేతికత అనేది అభివృద్ధి చెందింది. ఈ సాంకేతికత అనేది పరిశోధనలో ఎట్లా పనికొచ్చింది అనేది మనం ఈరోజు పాఠంగా తెలుసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు నోట్బుక్ క్వశ్చనీర్ పట్టుకొని ఫీల్డ్కి వెళ్ళి వాళ్ళు చెప్పింది రాసుకొని నోట్బుక్లో రాసుకొని అది పుస్తకంగా మార్చడం అనేది గతకాలపు ఆంథ్రపాలజిస్టులు సోషియాలజిస్టులు చేసినటువంటి పని. కానీ ఈ రోజు ఏం జరిగింది, మనకు టేప్ రికార్డులు వచ్చినాయి, వీడియో రికార్డులు వచ్చినాయి, హ్యాండీక్యామ్లు వచ్చినాయి, కెమెరాలు వచ్చినాయి, 60mm సినిమాలు వచ్చినాయి. ఇట్లా రకరకాలుగా రావడం వల్ల పరిశోధన దాని మీద ఆ యొక్క సాంకేతికత ప్రభావం అనేది పరిశోధన మీద పడ్డది. ఇది మొట్టమొదటిసారిగా మనకు మార్గరెట్ మీడ్ గారు, మైనోస్కీ గారు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క కెమెరాను ఫీల్డ్లో వాడడం అనేది జరిగింది. వాళ్ళు చేసినటువంటి ఇప్పుడు ఫోటోగ్రఫిక్ ఎస్సే ఆఫ్ అనే ఒక పుస్తకం ద్వారా మార్గరెట్ మీడ్ గారు మనకు ఈ యొక్క ఫోటోని వీడియోని మనకు పరిశోధనా రంగంలోకి తీసుకురావడం అనేది జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ రకంగా మనకి మార్గరెట్ మీడ్ గారు, మైల్ లోస్కీ గారు చేసినటువంటి పరిశోధన ఫలితంగా ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సోషల్ సైన్స్ యొక్క తీరు తెన్నులు మారిపోయాయని చెప్పొచ్చు. ఈరోజు సాంకేతిక టేప్ రికార్డర్ లేకపోతే వీడియో లేకపోతే పెన్ను పేపర్ అనేది ఉంది, కానీ అది ఇమేజ్ అనేది టేక్ ఓవర్ చేసిందని చెప్పొచ్చు. అందుకనే ఒక అమెరికన్ శాస్త్రవేత్త ఏం చెప్తాడు అంటే ఇమేజ్ హ్యాస్ టేకెన్ ఓవర్ ది టెక్స్ట్. అంటే ఇంతకుముందు రాతపూర్వకంగా ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు ఇమేజెస్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరిగాయి. ఈరోజు ఇమేజెస్ డామినేట్ చేస్తూ ఉన్నాయి. ఇమేజెస్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ వే ఆఫ్ కమ్యూనికేటింగ్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్నెస్ అండ్ ప్రిసిషన్. ఇది మనకు ఇక్కడ పరిశోధనలో అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. సోషియాలజీ ఏంటి అంటే ఒక డైనమిక్ డిసిప్లిన్. అది అంటే డైనమిక్ డిసిప్లిన్ అంటే చాలా వేగవంతంగా మారుతున్నటువంటి సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో సోషియాలజీ అనేది కూడా అంతే వేగంగా అది ప్రయాణిస్తుందని చెప్పొచ్చు. అది పరిశోధనలో కానివ్వండి, లేకపోతే టెక్స్ట్లో కానివ్వండి, ఇంకేదైనా కానివ్వండి. ఇప్పుడు నేను చదువుకునే టైంలో ఫిల్మ్ మేకింగ్ టెక్నిక్స్ నాకు లేదు, కానీ ఇప్పుడు వచ్చింది ఇగ్నోలో. ఇప్పుడు డిజిటల్ వెల్బీయింగ్ అనేది ఒకప్పుడు లేదు, కానీ ఇప్పుడు వచ్చింది. ఎందుకు డిజిటల్ వెల్బీయింగ్ అని వచ్చింది? ఈరోజు నేను పాండిచేరిలో ఇంటర్వ్యూ చేసి వస్తున్నాను. వాళ్ళు డిజిటల్ వెల్బీయింగ్లో కొత్త కోర్స్ వచ్చింది చెప్పగలుగుతారా అన్నారు సోషియాలజీలో. అంటే ఇది కొత్తది. అంటే డిజిటల్ వెల్బీయింగ్ ఏంటి సోషియాలజీలో అనేది మీరు అనుకోవచ్చు. డిజిటల్ వెల్బీయింగ్ అంటే మన సాంకేతికత. ఈరోజు ఉదయం లేవగానే అమ్మ నాన్నను లేకపోతే మన టీచర్లను లేకపోతే దేవుళ్ళు ఇంకా అట్లా కాకుండా ఈరోజు మనం లేవగానే సెల్ ఫోన్ చూస్తాం. ఇప్పుడు మనం నిద్ర లేవగానే ఫస్ట్ ఏ మెసేజ్లు వచ్చాయి అనేది వాట్సాప్ చూస్తాం మనం. అంటే మనకు సాంకేతికత అనేది ఎంత స్థాయిలో మన మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది అనేది ఈరోజు మనకు ఉదయం లేవగానే మన సెల్ ఫోన్ చూడడాన్ని బట్టి మనం చెప్పొచ్చు. అంటే అంత ప్రధానంగా మన జీవితంలోకి చొచ్చుకుపోయింది ఈ సాంకేతికత అనేది మానవాళిని నడిపిస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్లాంటి సాంకేతికత అనేది ఆంథ్రపాలజీలో, సోషియాలజీలో విజువల్ సోషియాలజీ అనేది అది ఎమర్జీ అయింది. ఎందుకు దీని వెనకాల ఇంకొంచెం కారణం ఏంటంటే మార్గరెట్ మీడు, మాలినోస్కీ చేసిన కృషితో పాటుగా మనకి కనుక చూస్తే అదే టైంలో మనకు విజువల్ ఆంథ్రపాలజీ అనే ఒక మ్యాగజైన్ రావడము, లేకుంటే అకౌంట్స్ ఆఫ్ విజువల్ ఆంథ్రపాలజీ అనే మ్యాగజైన్స్ రావడము, ఆ తర్వాత దానికి సంబంధించిన జర్నల్స్ రావడం అనేది కూడా జరిగింది. మనం ఒకటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ సంబంధించి విరివిగా మనకు మ్యాగజైన్స్ వస్తున్నాయంటే అది చాలా ప్రముఖంగా అది ప్రభావితం చూపిస్తుంది అనేది మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. మనకు ఐటీ వచ్చినప్పుడు ఇండియాకి మీకు ఐటీ మ్యాగజైన్స్ ఎక్కువగా ఉపడేటి మ్యాగజైన్ వీధుల్లో. అదేవిధంగా మనకి టెక్నాలజీ సినిమా వచ్చినప్పుడు విజువల్స్ ప్రాధాన్యత పెరిగినప్పుడు కూడా మనకి ఇదేమవుతుంది అంటే ఎక్కువగా మనకి విజువల్ ఆంథ్రపాలజీ, విజువల్ సోషియాలజీ అనేది కూడా ఎమర్జ్ అయింది. అంటే సమాజంలో సాంకేతికత పెరిగింది, దానికి అనుగుణంగానే మనకు మ్యాగజైన్స్ పెరిగాయి.
ఇవన్నీ కూడా మనకు రోజు రోజుకి మారుతున్నటువంటి పరిస్థితులని అనేవి తెలియజేస్తాయి. ఇది మనం బేసిక్గా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అయితే ఈ పాఠంలో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సోషియాలజీ మరియు ఆంథ్రోపాలజీ విభాగాలలో ఆడియో విజువల్ టెక్నాలజీ గల సంబంధాన్ని వివరించగలగాలి. అంటే ఆడియోకును విజువల్స్, ఆడియో అంటే వినడం, విజువల్స్ అంటే చూడటం, ఈ రెండింటికి మధ్య సంబంధాన్ని మనం చూడవలసిన అవసరం ఉంది. వీడియో ఆధారిత పరిశోధనపై రిఫ్లెక్సివ్ సహకార విధానాన్ని కూడా వివరించవలసి ఉంటుంది. అంటే వీడియో తీయడమే ఒక పెద్ద గ్రేటా? మీరు నన్ను అడగవచ్చు, సార్ ఒక వీడియో తీస్తే అదే పెద్ద గ్రేటా? ఇప్పుడు ఒక కోయా గ్రామం ఉంది, ఎవరు చెంచూస్ ఉన్నారు, వాళ్ళ మీద మనం కనుక ఫోటోలు అవి తీస్తే అది చాలా గ్రేటా అనేది కూడా చూస్తే అది కూడా తప్పే. ఎట్లా అంటే వాళ్ళు కూడా మనుషులే కదా, వాళ్ళని కనుక మనం పరిశోధనలో కనుక ఇన్వాల్వ్ చేయగలిగితే అది మనకు రిఫ్లెక్సివ్ సోషియాలజీ, రిఫ్లెక్సివ్ ఆంథ్రోపాలజీ దానిలోకి వస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. రిఫ్లెక్సివ్ సోషియాలజీ అంటే ఏంటంటే రిఫ్లెక్సివ్ డాక్యుమెంటరీ, రిఫ్లెక్సివ్ ఎథ్నోగ్రఫీ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళని కూడా ఇందులో భాగం చేయడం అనేది మనకు అది ఒక రిఫ్లెక్సివ్ సోషియాలజిస్ట్, ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది మొట్టమొదటిసారిగా ఫ్రెంచ్లోని ఒక డైరెక్టర్ ఏం చేశాడు అంటే ఫ్రెంచ్ వీధుల్ని షూట్ చేశాడు. ఒక కెమెరా తీసుకొని ఫ్రెంచ్ ప్రజలను కూడా ఆయన డాక్యుమెంటరీలో భాగం చేస్తూ ఆయన ఒక చిన్న చిత్రం తీశాడు. ఆ చిత్రాన్ని మళ్ళీ వాళ్ళకే చూపించాడు, మళ్ళీ వాళ్ళే ఎడిట్ చేశారు. దీన్ని ఏమంటారు అంటే మనకు రిఫ్లెక్సివ్ సోషియాలజీ, లేకపోతే రిఫ్లెక్సివ్ ఆంథ్రోపాలజీ, రిఫ్లెక్సివ్ ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా మనకి వీడియో ఆధారిత, రిఫ్లెక్సివ్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా కొత్త ట్రెండ్స్ వచ్చేసేసి మొత్తం మానవాళి యొక్క జీవన గమనాన్ని మారుస్తున్నాయని చెప్పొచ్చు. అదేవిధంగా మనకు సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీని కూడా ఈ రెండు సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ అనేటివి మారుస్తున్నాయి అనేది మనకి ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తున్నటువంటి విషయం. ఈరోజు టెక్నాలజీ అనేది మొత్తం అంటే ఎట్లా చెప్పాలి అంటే మీకు మానవున్నే అది ఆధిపత్యం చేయించే స్థాయికి టెక్నాలజీ ఎదిగింది అనేది కూడా ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఎథ్నోగ్రఫిక్ పరిశోధనలో వీడియో రికార్డింగ్ యొక్క ప్రయోజనాలను గమనించాలి. ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫీలో మనకు వీడియో అనేది ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది? ఉదాహరణకి అది ప్రిసిషన్ అంటే ఖచ్చితత్వాన్ని మనకు వీడియో అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది. మీరు చాలా కనుక ఒక నేరం జరిగింది అనుకోండి, ఒక ఉదాహరణకి ఒక వీధిలోనో లేకుంటే ఒక బ్యాంక్లోనో మనకి ఇంకేమైనా జరిగితే అది మనకు వీడియో అనేది చాలా స్పష్టంగా మనకి నిర్ధారణగా చేసే విధంగా, ఆ దొంగను పట్టుకునే విధంగా ఆ వెహికల్ కానివ్వండి లేకుంటే ఆ మూమెంట్స్ కానివ్వండి మనకి ఏమవుతుంది అంటే మనం అది దొరకబట్టవచ్చు వీడియో ద్వారా. అట్లే మనకు పరిశోధనలో కూడా ఈ వీడియోలు అనేటివి, ఫిల్మ్స్ అనేటివి చాలా చాలా ఉపయోగపడతాయి అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. వీడియో ఆధారిత పరిశోధనల కోసం పరిశోధన రూపకల్పన యొక్క ప్రాముఖ్యతను చర్చించడం. వీడియో ఆధారిత పరిశోధన అంటే ఎవరెవరు చేశారు, వీడియోలను ఆధారంగా చేసుకొని ఎవరెవరు పరిశోధన చేశారు అనేది కూడా మనం ఈరోజు పాఠంలో మనం తెలుసుకుంటాం. మనం వీడియో ఆధారిత పరిశోధన కనుక మనం చూస్తే ఇద్దరు ప్రధానంగా మనకు వీడియోలో ఒక రీసెర్చ్ టూల్గా ఉపయోగించినట్టు మనకు అర్థమవుతుంది. ఒకటేమో హోమ్ అంటే ఒక 40 కుటుంబాలను తీసుకొని ఆ 40 కుటుంబాలలో ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ అని మీరు అందరు వినే ఉంటారు. ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ అంటే లివింగ్ స్పేస్ అని. ఇప్పుడు ఒక ఇంట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏంటంటే మీకు కామన్ హాల్ ఉంటుంది, ఇంటీరియర్ అంటే మనకు లివింగ్ స్పేస్ ఉంటుంది, అక్కడ బెడ్రూమ్స్ ఉంటాయి, కిచెన్, తర్వాత దేవుని పెట్టుకునే రూమ్లు ఉంటాయి. ఈ యొక్క ఇంటీరియర్ డిజైన్ అంటే మనకు లివింగ్ స్పేస్ ఎట్లా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎట్లా డిజైన్ చేస్తారు అనే దాన్ని ఒక అమెరికన్ సోషియాలజిస్ట్ ఏం చేసింది అంటే దాని మీద ఒక పరిశోధన చేసింది. ఒక 40 మందిని తీసుకుని దాంట్లో 20 మంది ఆడవాళ్ళు, 20 మంది మగవాళ్ళు, అన్ని ఏజెస్ వాళ్ళు, అన్ని రేషియల్ స్టాక్స్ వాళ్ళని ఆమె ఇంటర్వ్యూ చేసిన తర్వాత ఆమె అనుకున్నది ఏంటి అంటే అంటే ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారండి కపుల్స్, ఎట్లా ఉంటారు, ఇది చాలా సినిమాలో చూసి ఉంటారు. సాయి పల్లవి కానీ, ఇంకా సల్మాన్ దుల్కర్ కానీ, లేకుంటే ఇంకా భూమిక, ఇట్లాంటి చాలా మంది హీరోయిన్ల సినిమాలు చూసి ఉంటారు. వాళ్ళు ఇంటీరియర్ డిజైన్ వాళ్ళ కుటుంబాన్ని ఎట్లా పెట్టుకుంటారు అనేది మీరు అందరు సినిమాలు చూసి ఉంటారు. దాన్ని ఒక వీడియో ఫిలింగా తీసి అది ఎట్లా ఒక ఇంటీరియర్ డిజైన్ చేస్తారు, వాళ్ళు కంఫర్టబుల్గా తమకు ఫీల్ అయ్యేటట్టు ఏ రకంగా చూసుకుంటారు అనేది కూడా ఒక సోషియాలజిస్ట్, అమెరికన్ సోషియాలజిస్ట్ దాని మీద పరిశోధన చేసింది. ఆమె రికార్డింగ్ చేసి దాన్ని ఒక పరిశోధనగా చేసి మనకు ప్రపంచాన్ని చూపించింది.
మనకు ఇంతకుముందు ఎట్లుండేదండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం దాన్నే ఒక ఇంటీరియర్ లివింగ్ స్పేస్ని ఎట్లా జనాలు బతుకుతున్నారు అనే దాన్ని ఇంతకుముందు వర్డ్ అండ్ లెటర్స్లలో రాసేవారు. కానీ ఆమె ఏం చేసింది, వర్డ్ హ్యాస్ రిప్లేస్డ్ బై ఇమేజ్ అన్నాడు. అంటే నువ్వు వీడియో తీసావు, ఆమె మాట్లాడుతుంటే వీడియో తీసావు. అది కూడా ఆమె ఏం చేసింది అంటే, చాలా ఇక్కడ మీరు గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే, ఆమె ఫస్ట్ క్లియర్ పర్మిషన్ తీసుకుంది. ఇప్పుడు నువ్వు కెమెరా ఎక్కడ పెడుతున్నావు, కెమెరా వాళ్ళ ఇంట్లో పెడుతున్నావు. వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఏ బెడ్ మీద ఎక్కడైతే కూర్చొని వాళ్ళు టీవీలు చూస్తారో, అన్నం తింటారో ఆడ కూర్చున్నాం. అందుకనే ఆమె ఏం చేసింది అంటే, దాన్ని చాలా ఖచ్చితమైనటువంటి టైమింగ్ పాటించింది. అంటే ఇంత టైమే తీసుకోవాలి వీళ్ళ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కానివ్వండి, వీళ్ళ ప్రైవేట్ స్పేస్ని ఎప్పుడు దెబ్బతీయకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఆమె ఏం చేసింది అంటే, ఒక స్పెసిఫిక్ టైం పెట్టుకుని ఆ టైంలోనే చాలా స్పెసిఫిక్గా రికార్డింగ్ చేసింది. దానివల్ల ఈమెకు ఉపయోగం, ఎవరైతే చెప్పారో వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగం. అంటే ఈ రకంగా మనకు ఇంటీరియర్ స్పేస్ అనేది ఏ రకంగా ఉంటుంది అనే దాన్ని ఆమె ఒక అమెరికన్ సోషియాలజిస్ట్ చాలా అద్భుతంగా చెప్పింది. రెండో ఆమె హ్యాస్ట్రాప్ అనే ఆమె ఏం చేసింది అంటే, ర్యామ్ ఎగ్జిబిషన్ అని ఒక పోటీ జరుగుతుంటుంది. అది ఆఫ్రికాలోనూ, మరి నాకు ఆ ప్లేస్ గుర్తులేదు. ర్యామ్ అంటే గొర్రె పొట్టేలు. ర్యామ్ ఎగ్జిబిషన్ పొట్టేలు, మనకు ర్యామ్స్ అని ఉంటారు కదా. ర్యామ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు కంప్యూటర్స్లో ఎన్ని ర్యామ్స్ అని అంటారు, అంటే దాని పవర్ ఎంత అని చెప్పడానికి మనకు ర్యామ్స్ని కొలుస్తారు. మనకు సెల్ ఫోన్ అయినా కానీ, కంప్యూటర్ అయినా కానీ. ఈ ర్యామ్ ఎగ్జిబిషన్లో అంత మగవాళ్ళే పాల్గొంటారు. అంటే అది ఒక పొటేలు తన మగతనాన్ని, అంటే మేల్ చవనిజం, అంత మగవాళ్ళే ఉన్నారు. కానీ ఈమె ఏం చేసింది, ఈ హ్యాస్ట్రాప్ అనే ఆమె ఒక కెమెరా తీసుకొని భయంగా దూరంగా ఉండి ఈ మొక్కతే ఆడామె, దాంట్లో అందరు మగవాళ్ళే. అంటే ఈ ర్యామ్ ఎగ్జిబిషన్ అనేది ఒక మగ జాతి అహంకారానికి, ఒక పురుషత్వానికి ఒక సింబల్గా అది చూపించబడ్డది. అంటే చేసింది అనేది ఆమె తన యొక్క వీడియోను ఒక రీసెర్చ్ టూల్గా ఉపయోగించి చేసిన దాంట్లో ఆమె కనుక్కున్నది. ఇంకోటి కూడా ఆమె కనుక్కున్నది ఏంటి అంటే, ఆమె ఎక్కడో ఇప్పుడు గ్రూప్ ఉందనుకోండి, ఒక జాతర జరుగుతుంది. ఆ జాతర జరుగుతుంటే ఆమె ఏం చేసింది, చివరిలో ఎక్కువ పెట్టింది కెమెరా. ఆ కెమెరా అట్లా పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే ఆ ఫోటోలు సరిగా రాకపోవడము, అది సరిగా రికార్డ్ కాకపోవడము, ఆమె తిట్టుకుంది. నేను సరైనటువంటి రీసెర్చ్ స్కాలర్ని కాదు, నాకు సరైనటువంటి ఇమేజెస్ రావట్లేదు అనేది కూడా మనకి ఆమె తనకు తాను తిట్టుకుంది అని ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఇట్లా మనకి హ్యాస్ట్రాప్ చేసినటువంటి కానీ చేసింది కానీ, అంతకుముందు అమెరికన్ సోషియాలజిస్ట్ చేసింది కానీ, వీళ్ళిద్దరు ఆడవాళ్ళు కూడా ఏం చేశారు అంటే, ఒక వీడియోని వాళ్ళు ఒక సాధనంగా, ఒక రీసెర్చ్ టూల్గా, వాళ్ళు పెన్ను పట్టలేదు, పుస్తకం పట్టలేదు, కానీ ఏం చేశారు, రికార్డ్ చేశారు. అది మనకు అంటే వీడియో యాజ్ ఎ రీసెర్చ్ టూల్ అనేది అక్కడ మనకు ఉపయోగపడ్డది. అదేవిధంగా మనకు ర్యామ్ ఎగ్జిబిషన్ అంటే ఒక ట్రైబల్స్ గిరిజన జాతరలో పొట్టెళ్ళు ఎట్లా కొట్టుకుంటాయి, ఎట్లా ఏది మగతనము, మగజాతి, ఈ యొక్క వీరత్వము, ఇవన్నీ ఏదైతే మనకు పురుషత్వానికి, మగతనానికి ఏదైతే ఉదాహరణగా చెప్తారో అది సెలబ్రేట్ చేస్తున్నట్టున్నది. కానీ అక్కడ ఎక్కువగా పొట్టెలతో గొడవలు పెట్టించుకోవడం, అంటే ఏ పొట్టెలు గెలుస్తుంది, ఇప్పుడు మనకు కోడి పందాలాట, లేకపోతే బుల్స్ ఫైట్, ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే పురుషత్వ అహంకారానికి ఒక ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే పురుష ఆధిక్యతను అవి చూపిస్తూ ఉంటాయి. దీంట్లో కూడా హ్యాస్ట్రాప్ అనే ఆమె చేసినటువంటి రీసెర్చ్లో ఆమె ఏం చెప్తుంది అంటే, ఈ యొక్క పురుషాధికారానికి ఇవి ఒక గొప్ప ఉదాహరణగా నిలబడ్డాయి ఈ యొక్క పోటీలు. దీన్ని సరిగ్గా చేయలేకపోయాను, వీడియోను ఒక పర్ఫెక్ట్ స్థాయిలో ఉపయోగించలేకపోయాను అని నేను ఒక్కదాన్ని ఫీమేల్ రీసెర్చర్ కాబట్టి నాకు సరిగ్గా దొరకలేదు, ఎందుకంటే అక్కడ అంతా పురుషులు ఉన్నారు అనేది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అంటే ఇక్కడ 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో ఆమె లేడీ, రెండోదేమో అక్కడ జరుగుతున్న ఎగ్జిబిషన్ ఏమో పొట్టెళ్ళ పోటీ, అంటే పురుషత్వానికి ఒక ఉదాహరణకు చూపించేటువంటి ఒక జాతర. ఇట్లా మనకేంటంటే జాతర కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏం చెప్తున్నాయంటే, వీడియో తీయడంలో ఆమె చెప్పుకుంది, నేను ఫెయిల్ అయిపోయాను దీన్ని సరిగ్గా పరిశోధన చేయడంలో అని. ఎందుకంటే ఫోటోలు సరిగా రాలేదు, మనకు వీడియోలు సరిగా రాలేదు. ఆమె దొంగగా వెనుకల ఉండి చేస్తూ ఉంటారు. మీరు చాలా సినిమాలు చూసుంటారు. మోహన్ లాల్ ఒక సినిమా ఉంది, బ్లాక్ మనీ. ఒక మినిస్టర్ని
వాడు డబ్బులు ఎక్స్చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాడు, అంటే కరప్షన్ చేస్తూ ఉంటాడు. దాన్ని షూట్ చేయడానికి అమలాపాలను మోహన్ లాల్ ఇద్దరు కలిసేసి ఒక గోడ వెనకాల ఉండి షూట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. ఆ వీడియోలు మొత్తం వాళ్ళు డబ్బులు ఎక్స్చేంజ్ చేసేది మొత్తం రికార్డ్ చేస్తారు. రికార్డ్ చేసిన తర్వాత దాని వీడియో మనకు టీవీ ఛానల్కి పంపించాలి. అది పంపించేటప్పుడు ఏమైందంటే అది మధ్యలో వీళ్ళు చేస్తున్నది ఎవడో గమనించేసి వీళ్ళను చంపాలని చూస్తాడు. వీళ్ళు పరిగెత్తి రావడము, దాంట్లో చాలా ఎదుర్కోవడము, చివరికి అది టెలికాస్ట్ కావడము, ఆ మినిస్టర్ పదవి ఇవ్వడం అనేది మనకు జరుగుతుంది. అంటే వీడియో అనేది ఎంత పెద్ద ఆధారమో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. మనకెందుకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు యనుమల రేవంత్ రెడ్డి. యనుమల రేవంత్ రెడ్డి కరప్షన్ చేసినట్టు చేశాడా లేదా అని పక్కన పెడితే, మనకు వీడియోలో డబ్బులు ఇస్తున్నట్టు ఒక ఓటు కొనడానికి అనేది మనకు చాలా ఉంది. ఆ ఎవిడెన్స్ మీదనే కోర్టు ప్రొసీడ్ అవుతుంది. కన్యాకుమారిని తీసుకోండి, కన్యాకుమారి కూడా దేశ వ్యతిరేకమైనటువంటి స్లోగన్స్ చేశాడు అని చెప్పి మనకు వీడియో ఆధారితంగా మనకు కోర్టు కేసులు నడుస్తున్నాయి. అరుంధతి రాయ్ కానివ్వండి, ఇప్పుడు మొత్తం వీడియోలే ఒక ప్రధానంగా మనకు ఒక రీసెర్చ్ టూల్గా, లేకుంటే ఒక పరిశోధన అంశాలుగా కోర్టులకు కానీ సివిల్ సొసైటీకి కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగపడుతున్నాయి. మీరందరూ చూస్తూ ఉంటారు. ఇంక్లూడింగ్ మన ప్రధానమంత్రి రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశాడు. కాంగ్రెస్ పాలన వస్తే మొత్తం ఆడవాళ్ళ శీలాలు దోచుకోబడతాయి, వాళ్ళు తాలిబొట్టు తీగిపోతాయి అనేది, అది నేను ఎట్లా చూసాను, అది వీడియో ద్వారానే చూశాను. అది అంటే వీడియో అనేది ఒక రీసెర్చ్ టూల్గా, ఒక మాస్ అండర్స్టాండింగ్గా, పరిశోధనకు ఒకవేళ వాడు ఏం చెప్పాడు లేదని మనం చూడాలనుకుంటే మళ్ళీ చూస్తే అది చెప్పింది కరెక్టా లేదా అనేది కూడా మనకు వీడియో ద్వారా తెలుస్తూ ఉంటుంది. అంటే వీడియో అనేది, సాంకేతికత అనేది, ఫిల్మ్ అనేది ఈరోజు మన నిత్య జీవితంలోకి అది ప్రతి క్షణము ఒక నిమిషం ఇట్లా ఫోన్ చూడకపోతే మనం సోషల్ మీడియాలో ఉండకపోతే కష్టం. 70% ఆఫ్ ది యూత్ స్పెండింగ్ 70% ఆఫ్ ది యూత్ ఆఫ్ ది కంట్రీ ఆఫ్ ది వరల్డ్ స్పెండ్ 70% ఆఫ్ దర్ టైమ్ ఇన్ సోషల్ మీడియా అని విన్నాను. ఒక అమ్మాయి సైకాలజీ చేసే అమ్మాయి ఏం చెప్తుంది అంటే, చేసే జాబ్ తక్కువ, ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాలో ఉంటాను అని. అంటే సోషల్ మీడియా అనేది ఈరోజు రీల్స్ విషయంలో కానివ్వండి, ఒక ప్రొఫెసర్ చెప్తున్నాడు, అసలు ఈ రీల్స్ను చూసి నేను ఒక వ్యసనం లాగా చూడడం అయిపోయింది, రీల్స్ని చూడడం అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇట్లా రీల్స్ని చూడడం ఒక వ్యసనంగా తయారైంది, వీడియోలు చూడడం ఒక వ్యసనంగా తయారైంది. ఇదంతా కూడా మానవాళిని, నేను డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడు అండి, మీరు నమ్మరు, అంటే ఎంత మార్పు వచ్చిందని చెప్పడానికి ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. చిత్రలహరి అని ఒక ప్రోగ్రామ్ వచ్చేదండి. ఆ చిత్రలహరిలో మనకు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, ఒక 6 పాటలు వేసాడు అనుకోండి, 6 పాటలలో 5 పాటలు పాతాయి. అబ్బా ఎప్పుడన్నా కొత్త పాట ఇస్తాడా అని 95 విషయం చెప్తున్నాను. చూస్తే ఏదో ఒక పాట లాస్ట్లో కొత్తది వేసేవాడు. అంటే అప్పుడు కమ్యూనికేషన్ అనేది లేదు. అసలు టీవీ చూడడం అనేది చాలా గ్రేట్. మా ఊర్లో టీవీ వచ్చినప్పుడు మా ఇంట్లోనే ఉండేది. మా బీది వాళ్ళందరూ మా ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్ళు. అన్నం తింటే కూడా వాళ్ళు అన్నందినే ఎక్కువేవాళ్ళు. ఏదో సీరియల్ వస్తుందని, ఏదో న్యూస్ వస్తుందని ఇట్లా టీవీలు చూసేవాళ్ళు. అంటే వీడియో, దూరదర్శన్, కెమెరా, ఫిల్మ్ అనేది మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఒక రకంగా చూపిస్తున్నది, ప్రభావితం చేస్తుందని చెప్పొచ్చు. ఇది ఎందుకు జరుగుతుందనేది కూడా మనం ఆలోచించాలి. ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్తలకు మనం ఆలోచిస్తే మనకు ఏమర్థమవుతుందంటే, ఎప్పుడైతే థియేటర్, ఫోక్, గ్రామ కథలు, జానపదాలు, పల్లె సంస్కృతులు ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే పోయాయో, ఈ కెమెరా అనేది ఈ యొక్క డామినేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుందనేది నా ఉద్దేశం. ఈరోజు సినిమాకి అంత క్రేజ్ ఉండవలసిన అవసరం ఏముందండి? యాక్చువల్గా మనం ఒకసారి ఆలోచిస్తే, మనం సినిమాకి అంత క్రేజ్ ఉండవలసిన అవసరం ఏముంది? థియేటర్కి వెళ్ళొచ్చు కదా, డెంచనాల శ్రీనివాస్ థియేటర్ చూడొచ్చు, లేకుంటే ఇంకెవరిదైనా వేరే థియేటర్ చూడొచ్చు. మా ఊర్లో ఎవరైనా చనిపోతే కృష్ణాంజలి యుద్ధం అని, లేకుంటే ఇవన్నీ మంచి మంచి డ్రామాలు వేసేవాళ్ళు. ఇది కృష్ణార్జున యుద్ధము, లేకపోతే రాముని యుద్ధము, ఇట్లా రకరకాలుగా మనకి జరిగేది. అది చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్గా ఉండేది. అంటే అది పోయింది. అది పోయి ఈరోజు సినిమా అనేది ఇంట్లోకి ఎప్పుడైతే టీవీ వచ్చిందో, సీరియల్స్ వచ్చాయో, మొత్తం ఈ యొక్క దాన్ని డొమెస్టిసిటీ అనేది కూడా మొత్తం మారిపోయింది. ప్రజల చైతన్యం మారిపోయింది. ఇంటర్నెట్ వచ్చిన తర్వాత అయితే ఇంకా మారిపోయింది. దీక్షగుంటలో కూడా అందరూ సెల్ ఫోన్లు పెట్టుకుని చూస్తూ ఉంటారు ఎవడెవడేంది అనేది. అంటే ప్రపంచం మొత్తం సింక్రనైజ్ అయింది. ఇజ్రాయెల్లో జరుగుతున్న విషయం పట్ల మా ఊరు గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. అంటే మీకు హైదరాబాద్లో ఉన్న, ఇజ్రాయెల్లో ఉన్న, అమెరికాలో ఉన్న
ఈరోజు కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అయిపోయింది అంటే సింక్రనైజ్ అయిపోయింది. టైం అండ్ స్పేస్ అనేది సింక్ అయిపోయింది. సింక్ అయిపోయి మీకు అమెరికాలో చేసింది ఇక్కడ పడుతుంది, దీక్షలో చేసింది అమెరికాలో చూస్తున్నారు. అంటే ఈ యొక్క ఫిలిం అండ్ వీడియో అనేది ఎంత ప్రభావవంతమైనటువంటి అంశాలుగా మారాయి అని చెప్పడానికి ఈ ఉదాహరణలు చెప్తున్నాను. లేకుంటే మా ఊరు గురించి ఎవరికి తెలియదు. ఒక ఫోటో తీసి, ఒకప్పుడు ఫోటో తీయడం అంటే మా మండలానికి పోయి ఆ ఫోటోగ్రాఫర్ని తీసుకొచ్చేసేసి మనము ఆ ఫోటోలు ఉండేవాళ్ళు. వాడు ఈ రోజు రారా అంటే రేపు వచ్చేవాడు వాడు. అంటే అట్లాంటి ఒకడే ఒకడు ఉండేవాడు నటరాజ్ ఫిలిం ఫోటో స్టూడియో అని. ఇప్పటికీ ఉంది ఆ ఫోటో స్టూడియో. అంటే చెప్పాల్సుకున్నది ఏంటంటే ఫోటో కానీ వీడియో కానీ ఒక 20-30 సంవత్సరాల క్రితం ఎంత పరిస్థితులు ఉండేటివో ఈరోజు పూర్తిగా తన యొక్క అది మారిపోయింది అని మనం చెప్పడానికి ఈ ఉదాహరణ మీకు చెప్పవలసి వస్తుంది. ఈరోజు నేను మాట్లాడుతున్న పాఠాలు కూడా మా ఊరు గ్రామ ప్రజలు చూస్తూ ఉంటారు. అప్పుడప్పుడు నేను పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. అంటే వీడియోలు ఫిలిమ్స్ అనేవి ఒక పరిశోధనాంశంగా పెను మార్పులకు దారితీశాయని చెప్పడం మీరు అర్థం చేసుకోవడానికే నేను ఈ ఉదాహరణలన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది. అది సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీలో మీ అందరికీ తెలుసు. సోషియాలజీ అంటే మనకు మార్క్సిజము, వెబరు, ఆ తర్వాత ట్రెడిషనల్ క్లాసికల్ మార్క్సిజము, లేకపోతే మోడర్న్ సోషియలాజికల్ థియరీ, ఇవన్నీ మాట్లాడుకునేవారు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏమైంది అంటే ఈరోజు విజువల్ సోషియాలజీ, విజువల్ ఆంథ్రోపాలజీ, ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్, సోషల్ మీడియా, ఆ తర్వాత ఫోటోగ్రఫీ, ఇవన్నీ కూడా మనకి వచ్చేసాయి. అంటే సోషియాలజీ అనేది చాలా డైనమిక్గా మారుతూ కొత్త కొత్త ఆస్పెక్ట్స్ని తనలో కలుపుకుంటూ కొత్తగా ఎమర్జ్ అవుతుంది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఒకప్పుడు అంటే అగ్రికల్చర్ గురించి మాట్లాడద్దా, అగ్రేరియన్ సోషియాలజీ మాట్లాడద్దా అంటే మాట్లాడాలి, ఎవరు కాదనట్లేదు. కాకపోతే ఏం జరుగుతుంది అనేది సోషియాలజీ కూడా ఎంత డైనమిక్గా మారుతున్న పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయని చెప్పడానికి మీకు ఈ ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. ఇక్కడ సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ కూడా చాలా ఈ రకంగా మార్పులు వచ్చాయని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ యూనిట్లో సామాజిక శాస్త్రం, సాంఘిక మానవ శాస్త్రం యొక్క విభాగంలో దృశ్యమానత యొక్క స్థానాన్ని పరిశీలిస్తాం. అంటే మొత్తంగా ఈ యొక్క సామాజిక శాస్త్రంలో మరియు ఆంథ్రోపాలజీలో దృశ్యమానత యొక్క స్థానాన్ని అంటే దీన్ని మనం మొత్తం సోషియాలజీలో, ఆంథ్రోపాలజీలో ఏ రకంగా చూడాలనేది మనం ఈ పాఠం చూస్తాం. కెమెరా తరచుగా మానవ కంటికి పొడిగింపుగా ఉపయోగించబడుతుంది. మన కెమెరా అనేది మన యొక్క ఐ యొక్క సైట్కి అది ఎక్స్టెన్షన్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరియు పరిశీలన విధానం యొక్క సాంప్రదాయంతో పాటు ఉపయోగించబడింది. అంటే మనం రాయడమే కాదు, ఇప్పుడు నేను ఎంఫిల్ చేశాను కోయాస్ మీద, అది ఒక రాస్తే సరిపోతుంది, దాంట్లో ఫోటోలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అట్లా మనకు ఒక ఒక పరిశీలన, అది ఒక రైటింగ్తో పాటుగా ఫొటోస్ అనేటివి కూడా మనకి అదనంగా వచ్చాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సోషియాలజీ మరియు ఆంథ్రోపాలజీలో విజువల్స్ పరిశోధన సాధనాలుగా ఫిల్మ్ మరియు వీడియోలు ఇతర సంస్కృతిలో గమనించిన పత్రికలలో ఫీల్డ్ వర్క్ నమోదు చేయడమే కాకుండా ఫోటోగ్రఫీ కూడా చేయబడ్డాయి. అంటే మనకు ఫిల్మ్స్ అవన్నీ కూడా ఫోటోగ్రఫీ చేయడమే కాదు, మనకు విజువలైజేషన్ కూడా జరిగింది అని చెప్తున్నారు. తద్వారా విజువల్స్ రికార్డింగ్ పెద్ద మానవ శాస్త్రం గ్రంథంలో చిన్న భాగం. ఇక్కడ మాకు ఆందోళన ఈ రికార్డింగ్ సాంకేతికత యొక్క చరిత్ర గురించి కాదు, పరిశోధకుడిచే దాని ఉపయోగం అంటే క్రమశిక్షణ కోసం, అది ఏ ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఉన్న ప్రశ్న. అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నువ్వు ఏ సాంకేతికత ఉపయోగిస్తున్నావు అనేది కాదు, అది ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. సంబంధిత వివిధ అంశాలను పరిశీలిస్తాం. దీని ద్వారా వీడియో టెక్నాలజీ సాంకేతికత పురోగతిని, ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ దాని ప్రభావాన్ని అన్వేషించబోతున్నాం. 16mm ఫిల్మ్ మరియు వీడియో టేపుల్లో డిజిటల్ మీడియా ద్వారా తేడా ఏంటనేది కూడా మనం ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. మనకు డిజిటల్ మీడియాకు 16mm ఫిల్మ్ తేడా ఏంటంటే మీరు సినిమా థియేటర్లు ఎంతమంది చూసి ఉంటారు, అవి 35mm ఉండేవి, అది ఆ తర్వాత 60mm అయింది. ఇప్పుడు పెద్ద మెగా స్క్రీన్స్ అని ఇప్పుడు ఎల్వి ప్రసాద్ దాంట్లో వచ్చాయి. మీకు తెరలు మొత్తం పెరుగుతూ వచ్చాయి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అయితే మనకి ఇది 1970s 80s మధ్యలో ఒక గొప్ప 70s 80s మధ్యలో అంతే 70s 80s మధ్యలో ఒక గొప్ప సాంకేతిక విప్లవం వచ్చిందని చెప్పొచ్చు.
అదేంటంటే డిజిటల్ మనకు వీడియో టేప్లు వచ్చాయి. వీడియో టేపులు అంటే అది ఎట్లా పనికి వచ్చింది అంటే, మనం ఇంతకుముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక గిరిజన ప్లేస్లో ఏదన్నా పరిశోధన చేయాలి అంటే ఇంతకుముందు ఎట్లుండేది అంటే పెద్ద కెమెరా, ఆ కెమెరా వెనకాల క్రూ ఇదంతా తీసుకొచ్చి తీసుకెళ్లేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే అలా కాకుండా ఇప్పుడు మొత్తం మారింది అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు మనకి మొత్తంగా ఇంతకుముందు ఒక కెమెరాను మూవ్ అవ్వాలి అంటే ఆ కెమెరామ్యాన్కి అసిస్టెంట్గా ఉండేవాళ్ళు, ఇట్లా చాలా చాలా మంది ఆ కెమెరాతో పాటు మూవ్ అవుతూ ఉండేవాళ్ళు. అది చాలా రిస్క్గా, అంటే డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు అయ్యేటివి, దాంట్లో రిస్క్ ఎక్కువ, ఇట్లాంటి అవన్నీ కూడా మనకు ఆ కెమెరా మూవింగ్లోనే చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి. మీరు గత పాతకాలం సినిమాలు చూస్తే ఒక కెమెరాను ఒక హిల్స్లలో మనం తీసుకెళ్ళాలి అంటే దానికి చాలా ట్రాన్స్పోర్ట్ కానివ్వండి, దాన్ని మేనేజ్ చేసేవాళ్ళు కానివ్వండి, లేకుంటే దాని యొక్క టెక్నాలజీ తెలిసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉండేవారు. అది చాలా కాస్ట్లీ అయిపోయేది. ఇది 70s ముందు కెమెరా మూవ్ అవ్వడం అనేది చాలా చాలా కాస్ట్లీగా ఉండు, చాలా వెరైటీగా ఉండేది. అంటే దానికి డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు అయ్యేది. ఇప్పుడు ఆంథ్రోపాలజిస్ట్లకు, సోషియాలజిస్ట్లకు ఏంటంటే ఫీల్డ్ వర్క్ చేయడానికి డబ్బులు ఉండవు. ఆ డబ్బులు లేకపోవడం మధ్యలో ఇంకా ఈ యొక్క కెమెరా ఖర్చు పెట్టాలంటే డబ్బులు ఎక్కడ తీసుకొస్తారు చెప్పండి. నా ఎంఫిల్ ఫీల్డ్ వర్క్ అయినా, నా పిహెచ్డి ఫీల్డ్ వర్క్ నా సొంత డబ్బుతో, పిహెచ్డి పక్కన పెట్టాను, నా ఎంఫిల్ నా సొంత డబ్బుతో చేసుకున్నాను. సొంత కెమెరా ఎవరో ఫ్రెండ్ ఇస్తే కెమెరా తీసుకుని నేను ఫిల్మ్ చేశాను. కానీ మీరు ఒక పెద్ద కెమెరా కనుక మనం షూట్ చేయాలంటే, ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ చేయాలంటే అది చాలా చాలా కాస్ట్లీ అన్నట్టు మనం ఒక కెమెరాను మూవ్ చేయడం. కానీ 70s తర్వాత అదే నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే 70 తర్వాత దశకం తర్వాత మొత్తం యొక్క దాన్ని చేసే విధానం మారింది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అదేమైంది అంటే డిజిటల్ కెమెరా, మీరు సోనీ చూసే ఉంటారు. ఇట్లా సోనీ ఇప్పుడు మన తాల్ సినిమాలో కూడా చూపించాడు. సోనీ కెమెరా ఉంది. సోనీ కెమెరాలో అదేం చేస్తాడు అంటే ఐశ్వర్యరాయి తాల్మిల్ అనే పాట ఉంటే హీరో వెనుక నుంచి సోనీ కెమెరా నుంచి ఆమెను షూట్ చేస్తాడు, అంటే ఆమెను రికార్డ్ చేస్తాడు. అంటే డిజిటల్ టెక్నాలజీ అనేది మొత్తం సాంకేతికత అనేది రెవల్యూషనేట్ చేసింది. అప్పుడు ఏమైంది, నువ్వు కెమెరా తీసుకెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు, నీకు పెద్ద క్రూ రావాల్సిన అవసరం లేదు, నీకు ట్రాన్స్పోర్ట్ కష్టం ఉండదు. ఇంతకుముందు దాంట్లో సౌండ్ వేరుగా ఉండేది, కెమెరా వేరుగా ఉండేది. అంటే సౌండ్ తర్వాత దాన్ని వేరేగా రికార్డ్ చేసి దానికి అటాచ్ చేయవలసి వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు మనకున్న డిజిటల్ దాంట్లో మనం తీస్తామంటే అది సౌండ్ కూడా రికార్డ్ చేస్తుంది. అంటే నీకు ఫిల్మ్ని రికార్డ్ చేస్తుంది, వీడియోని రికార్డ్ చేస్తుంది. ఇది మనకు డిజిటల్ అనేది ఇప్పుడు డిజిటల్ వీడియోస్ అనేటివి ఆ రకంగా మనకు రీసెర్చ్ని చాలా చాలా ఈజీగా చేసేది. ఇప్పుడు మనకు యూట్యూబ్లలో వందలాది పిక్చర్స్ ఎట్లా అవపడుతున్నాయండి. మరి అది ఇంతకుముందు పాత టెక్నాలజీ స్టైల్లో తీయాలంటే మనకు కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయింది. ఈ రోజు అంత అవసరం లేదు, నాకు సెల్ ఫోన్ ఉంటే చాలు, అది మీకు రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఉస్మానియాలో ఏ ప్రోగ్రామ్ జరిగింది, మనం ఇట్లా బతుకమ్మ ఫోటో జరిగింది, బతుకమ్మను మనం ఇట్లా రికార్డ్ చేసినప్పుడు అది అందరికీ డ్రోన్స్ పెట్టి రికార్డ్ చేశారు. టెక్నాలజీ మారింది. అదే ఇంతకుముందు అయితే పెద్ద కెమెరా, దానికి ఒక మనిషి, దానికి ఒక జనాలు, దానికి చాలా కాస్ట్లీ అదంతా ఉండేది. అంటే ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటంటే 70లు 80ల తర్వాత మీకు వీడియో టేపింగ్ వచ్చేసేసి, డిజిటల్ టేపింగ్ వచ్చేసేసి మొత్తం మార్చింది అనేది ఉంది. నేను పిహెచ్డి చేస్తున్నప్పుడు అనుకుంటాను, నాకు ఈ సోనీ హ్యాండికామ్ తీసుకోవాలనే కోరిక బాగుండేది. అంటే ఇప్పుడు కెమెరా వచ్చింది, అది వేరే విషయం అనుకోండి, సెల్ ఫోన్ వచ్చింది, ఇదే ఒక సోనీ అనుకోవచ్చు. అది ఇప్పుడు ఆ వీడియో టేప్స్ కూడా పోయినాయి. ఇప్పుడు ఎంత కాస్ట్లీ సెల్ ఫోన్లు, దాని ద్వారా మనం సెల్ ఫోన్ ద్వారా కూడా సినిమా తీయొచ్చని రామ్ గోపాల్ వర్మ లాంటి వాళ్ళు మనకు చెప్తూనే ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే టెక్నాలజీ అనేది ఎట్లా మారుతుంది, అది రీసెర్చ్ మీద ఎట్లా పడుతుంది, అది ఆంథ్రోపాలజీ ఎట్లా పడుతుంది, సోషియాలజీ ఎట్లా పడుతుంది, అసలు ఆంథ్రోపాలజీ నుంచి సోషియాలజీ ఎట్లా గమనించింది. మీకు హెట్టోస్ అయినా, రేసిజం అయినా, హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్ అయినా ఫస్ట్ మనకు ఆంథ్రోపాలజీ జరిగాయి. కానీ అర్బన్ ఎథ్నోగ్రఫిక్ స్టడీస్ అయినా కానీ, అంటే ఎథ్నోగ్రఫిక్ స్టడీస్ అనేటివి ఫస్ట్ ఆంథ్రోపాలజీ జరిగింది. అది సోషియాలజీ అనేది మిస్ అయింది ఒక రకంగా. అది సోషియాలజీ తర్వాత వాళ్ళు కొంచెము దాన్ని కొంచెం అడాప్ట్ చేసుకుని, ఆంథ్రోపాలజికల్ టెక్నిక్స్ని అడాప్ట్ చేసుకుని అర్బన్ ఎథ్నోగ్రఫీ అని ఈరోజు సోషియాలజిస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ కెమెరా టెక్నాలజీలో మార్పు వచ్చిందని చెప్పడం నా ప్రధాన ఉద్దేశం. దానివల్ల ఏమైందంటే రీసెర్చ్లో కూడా మార్పు వచ్చేసింది. ఫోటోలు తీయడం కానీ, ఫిల్మ్లు తీయడం కానీ ఇప్పుడు ఈ రోజులలో
చాలా ఈజీ అయిపోయింది అని చెప్పడానికి నేను చేసే ఈ మొత్తం ప్రయత్నం చెప్పచ్చు. సామాజిక శాస్త్రంలో దృశ్య తంతువులు మరియు మానవ శాస్త్రం. నిశ్చల చిత్రాల కాలం నుండి చలనచిత్రాలు, వీడియో టేపులు మరియు ఇప్పుడు డిజిటల్ రికార్డింగ్ల వరకు దృశ్య అధ్యయనాలు మానవ శాస్త్రం మరియు సామాజిక శాస్త్ర విచారణ మరియు జ్ఞానోత్పత్తి వరుసగా కేంద్ర రంగంగా మారాయి. ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క ఆంథ్రపాలజీ కానీ సోషియాలజీ కానీ ఈ వీడియో టేపులు, డిజిటల్ రికార్డింగ్లు, ఒకప్పుడు నిశ్చల చిత్రాలు అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ ఒక ఫోటోలు మాత్రమే ఉండేటివి. కానీ ఈరోజు చలనచిత్రాలు వచ్చాయి, డాక్యుమెంటరీస్ వచ్చాయి, వీడియో టేపులు వచ్చాయి, డిజిటల్ రికార్డింగ్లు వచ్చాయి. అంటే మొత్తంగా ఇది ఆంథ్రపాలజీని సోషియాలజీని చాలా ప్రభావితం చేస్తుందని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు మనకు యూనివర్సిటీలలో మనకు హెచ్సియు అయినా, జేఎన్యూ అయినా, ఉస్మానియాలో ఈ యొక్క ఇది తక్కువ ఇస్తారు అనుకుంటాను. కానీ ఎక్కువగా మనకు డిజిటల్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఏదో ఒక డాక్యుమెంటరీ ఇస్తూనే ఉంటారు. మనకు పీపీటీ తయారు చేయడం, పీపీటీ ఇస్ ద బెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎట్లా టెక్నాలజీని వాడుతున్నామని చెప్పడానికి. ఈ రకంగా మనకి సామాజిక శాస్త్రం, దృశ్య తంతువులు మరియు మానవ శాస్త్రంలో కూడా ఇది పెరిగింది. అసలు వీటన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే అండి, బేకర్ నాకు గుర్తుంది, అతని పేరు బేకర్ అనే అతను రీసెర్చ్లో ఒక ప్రొఫెసర్ అనుకుంటాను. అతను ఏం చేశాడు అంటే అప్పుడు రిటర్న్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేసేవాడు రీసెర్చ్. అతను మొట్టమొదటిసారిగా వై నాట్ ఫోటో, వై నాట్ వీడియో యాజ్ అ రీసెర్చ్ ఒక దాన్ని తీసుకోవచ్చు కదా అని ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా దాన్ని ఆయన యాక్సెప్ట్ చేశాడు సోషియాలజీలోను ఆంథ్రపాలజీలో. అప్పటి నుంచి వీడియో ఫిల్మ్ మేకింగ్, ఫోటోగ్రఫీ, డిజిటల్ రికార్డింగ్ ఇవి కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఆఫ్ రీసెర్చ్గా అవి మనకు మిగిలిపోయాయి. అప్పటి నుంచి అవి ఎక్కువగా చాలా ప్రాధాన్యత చెందాయని మనం చెప్పొచ్చు. న్యూ నార్మల్ అయిపోయింది. అంటే సామాజిక పరిశోధనలో పొందుపరిచిన మనం గుర్తించాలి. న్యూ నార్మల్ అనేది డిజిటల్ ప్రపంచం, అందువలన విజువల్ స్టడీస్లో పరిశోధన నేడు అపారమైన సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. ఇది న్యూ నార్మల్ అంటే కొత్తగా ఇది సాదాసీదా అయిపోయింది అన్నట్టు. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎట్లా అంటే మాస్క్ పెట్టుకోవడం ఇంతకుముందు మీరు ఎప్పుడైనా చూసారంటే ట్రైన్లలో మాస్క్ పెట్టుకొని తిరుగుతున్నారు. నేను ట్రైన్కి వెళ్తే ఇది మనకు ఆ ట్రైన్కి వెళ్తే మాస్క్ పెట్టుకొని ఉన్నారు కదా. అంటే అది న్యూ నార్మల్ అయిపోయింది. కోవిడ్ తర్వాత అది కొత్త న్యూ నార్మల్ అయిపోయింది. అంటే మళ్ళీ కొత్తగా సాధారణీకరించబడ్డది. మాస్క్ పెట్టుకోవడం అనేది ఒక సాధారణీకరించబడ్డం అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. విజువల్ నేడు ఇది విజువల్ సోషియాలజీ, ఆంథ్రపాలజీ అనేది ఈ రోజులలో ఎట్లా అయిపోయిందంటే ఒక అపారమైనటువంటి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అది దస్ క్యాపిటల్ ఉదాహరణకి మీరు పోల్చారనుకోండి, డిజిటల్ సోషియాలజీకును లేకపోతే కార్ల్ మార్క్స్ దస్ క్యాపిటల్ ఉంది. కానీ దాన్ని చదవాలంటే దాన్ని కూడా మనకు డిజిటల్ కావాలి. ఇప్పుడు మనకు ఇంటర్నెట్ వచ్చింది కదా, దస్ క్యాపిటల్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోగలుగుతాం. లేకపోతే కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టోని డౌన్లోడ్ చేయాలన్నా కానీ ఇంటర్నెటే కావాలి కదా. అంటే టెక్నాలజీ, విజువల్ ఆంథ్రపాలజీ, సోషియాలజీ ఇవన్నీ కూడా మార్చాయి బాగా మనకి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. విజువల్ ఎథ్నోగ్రఫీ రంగంలో ముఖ్యమైన కొన్ని పత్రికలు వచ్చాయి. అంటే విజువల్ ఎథ్నోగ్రఫీలో కూడా నేను మన వరల్డ్ విజువల్ సోషియాలజిస్ట్ దాంట్లో నేను ఒక మెయిల్ పంపించాను. నాకు మెంబర్ కావాలనుకుంటున్నాను. దానికి 900 ఇంత అయింది. దాంట్లో మెంబర్ కావాలి. ఎందుకంటే రోజుకి మారుతున్నటువంటి పరిస్థితుల దృష్ట్యా అది మనం కావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. విజువల్ సోషియాలజిస్ట్ కావాలని నా కోరిక. ఎందుకంటే నేను ఫోటోగ్రఫీ చేయగలుగుతాను అంటే మిగతా కూడా చేయగలుగుతాను అని చెప్తున్నాను. ఇంట్రెస్ట్, పాటలు రాయగలుగుతాను, కవితలు రాయగలుగుతాను. ఇవన్నీ చూస్తే నాకు ఏంటంటే అది విజువల్స్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది అర్థమవుతుంది. అంటే ఈ విజువల్స్ ప్రపంచీకరణలో ఏమైంది అంటే మీరు ఫోటోగ్రఫీ, విజువల్స్ అనేది చాలా చాలా సమాజాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. విజువల్ ఆంథ్రపాలజీ యొక్క ఆసక్తి 19వ శతాబ్దం చివరి నుండి 20వ శతాబ్దం ప్రారంభం వరకు మానవ శాస్త్రవేత్త యొక్క గొప్ప పని ద్వారా ఎథ్నోగ్రఫిక్ పరిశోధనలో దృశ్య తీగను అన్వేషించవచ్చు. ఫ్రాంచెస్ బ్రోన్స్లవ్స్కీ, మాలినోవ్స్కీ, మార్గరెట్ మీడ్, గ్రెగరీ బర్డ్సిన్ వంటి కాలంలో ప్రతిభావంతమైన విద్వాంసులు మరియు అనేక ఇతరులు తమ ఫీల్డ్ వర్క్ కెమెరాను తీసుకెళ్లారు. ఫీల్డ్ వర్క్ పోయేటప్పుడు కెమెరాను తీసుకుని వెళ్ళారు. పెన్ను, పెన్సిల్, బ్యాగు, ఫుడ్, టెంట్లు, డబ్బులు ఇవే కాకుండా పోతా ఏం చేశారు వీళ్ళందరూ కూడా అంటే కెమెరాను కూడా తమ ఎంబడి తీసుకెళ్లారు అనేది ఇక్కడ మనకు తెలుస్తూ ఉంది. 1880 నుండి 1920 మధ్యలో ఛాయాచిత్రాలు ఒక ముఖ్యమైన సాక్ష్యంగా చేయబడ్డాయి. అంటే మీరు బ్లాక్ అండ్ వైట్ చూసే ఉంటారు. మన గాంధీ బొమ్మలు చూసినా గాంధీ బొమ్మ ఎక్కడ కూడా మనకు
మనకు అది ఎక్కడ కూడా అది ఏంటంటే మనకు కలర్లో అవపడదు గాంధీ బొమ్మ. అది ఏంటంటే మనకి ఎక్కువగా బ్లాక్ అండ్ వైట్లోనే అవపడుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఒక ఒక ముఖ్యమైన బ్లాక్ అండ్ వైట్లోనే అది అది అవపడుతుంది. అంటే నిర్దిష్ట సమయము మరియు ప్రదేశంలో మానవ కార్యకలాపాలను సంగ్రహించడంలో చాలా ఉపయోగపడ్డాయని చెప్పొచ్చు. ఈ ఛాయాచిత్రాలు అనేటివి 1880 మరియు 1920 మధ్యలో చాలా ప్రముఖమైన పాత్రను పోషించాయి రీసెర్చ్లో అనేది మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి. 60 దశకంలో సహకార విధానంతో పాటు రికార్డింగ్లో విప్లవాత్మక భాగస్వామ్య విధానం కూడా కనిపించింది. మానవ శాస్త్రవేత్త జిన్రాజ్, సామాజిక శాస్త్రవేత్త ఎడ్గార్ యోన్ రూపొందించిన క్రానికల్స్ ఆఫ్ ది సమ్మర్. ఈ క్రానికల్స్ ఆఫ్ ది సమ్మర్ అనేది మాటికి వస్తుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బుక్ అనుకుంటాను. రౌత్ షేర్డ్ ఆంథ్రోపాలజీగా నిర్వహించే దానికి ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణ ప్యారాస్విత్లో కెమెరాతో ఈ చిత్రం మొదటి నుండి చివరి వరకు చిత్ర నిర్మాణ ప్రక్రియలో భాగంగా దాని భాగస్వామ్యం కలిగి ఉంది. అంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన ప్యారిస్ వీధులలో కరెక్ట్ క్రానికల్స్ ఆఫ్ సమ్మర్ ఇంతకుముందు కూడా పాట మొదటి చెప్పాను. మొదటిసారిగా ఫ్రెంచ్ అతను క్రానికల్స్ ఆఫ్ సమ్మర్లో జనాల మీద షూట్ చేసి కెమెరా జనాలతో చూపించి మళ్ళీ ఎడిట్ చేసి అంటే ఒక పీపుల్స్ ఎథ్నోగ్రఫీగా దాన్ని మార్చాడు. చాలా వరకు ఏం జరుగుతుందంటే అండి, వీడు గొప్పోడు అనుకుంటాడు, ఎవడు రైటర్ కానీ కెమెరామెన్ కానీ వాడి ఇష్టం ఉన్నట్టు తీస్తాడు, అది ఫెయిల్ అయిపోయింది. కానీ అదే ప్రజలను ఇన్వాల్వ్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైందంటే అది రిఫ్లెక్సివ్ డాక్యుమెంటరీ, పార్టిసిపేటరీ డాక్యుమెంటరీ అయింది. వాడు చెప్తాడు ఈ బొమ్మ బారాలేదు, ఇంట్లో వస్తే బాగుంటుంది, అట్లా వస్తే బాగుంటుంది చెప్తాడు. మీరు గాడ్ ఫాదర్ సినిమా తీసినప్పుడు కూడా చాలా మంది అక్కడ నేటివ్ వాళ్ళు దాన్ని సమీక్షించి ఇది ఇట్లా కాదు అట్లా కాదు, గాడ్ ఫాదర్ ఇక్కడ తీసి పెట్టేవాడు, అక్కడ తీసి పెట్టేవాడు, ఇట్లా చెప్తా ఉండేవాళ్ళు. ఇది మనకు అంటే రిఫ్లెక్సివ్ పార్టిసిపేటరీ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. వాస్తవాన్ని తీసుకురావాలి అంటే చెప్తున్నాను. ఇది పట్టణ పార్సియన్ల జీవితాలను వారి దృక్పథం నుండి చూపించింది. ఇక్కడ కెమెరా పాత్ర కేవలం ప్లే ఆన్ ది వాల్ కంటే ఎక్కువ, వాస్తవానికి ఇది కేవలం నుండి బదిలీ చేయడం. అంటే ఇక్కడ అసలు మనకు ఇష్టం ఉన్నట్టు ఎట్లా కెమెరా వాడడానికి ప్లే ఆన్ ది బాల్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. అంటే నువ్వు ఒకటి నీ కెమెరా పనే చేయి, అంతేగాని నీ భావాలను కెమెరా ద్వారా చూపించొద్దు అనేది ఇక్కడ ప్రధానం. చాలా మంది చేస్తారు, వాళ్ళకున్న కసిని కెమెరా ద్వారా చూపిస్తారు. అట్లా కాకుండా ప్లే ఆన్ ది బాల్ అంటే ప్రజల్ని వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుని మాట్లాడడం అనేది. 60 దశకంలో విజువల్ సమాజశాస్త్రం యొక్క ఆసక్తి అంటే అదే ఆంథ్రోపాలజీ. సోషియాలజీకి వచ్చేసరికి ఆసక్తికరంగా సమాజశాస్త్రం మరియు కెమెరా రెండు ఆధునికత యొక్క సృష్టి మరియు వారి రాక్ కూడా అదే కాల వ్యవధిని పంచుకుంటుంది. అంటే మనకి సోషియాలజీ పుట్టుక మరియు యొక్క కెమెరా పుట్టుక, ఆ తర్వాత ఫోటోగ్రఫీ పుట్టుక ఒకే రకంగా జరిగాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఒకే టైంలో జరిగాయి. మనకి ఎప్పుడైతే ఆగస్ట్ కాంటే బుక్ రాస్తున్నాడో పాజిటివ్ సోషియాలజీ, అదే టైంలో మనకి కెమెరా పుట్టుక, ఫోటోగ్రఫీ పుట్టుక అనేది మనం జరిగిందనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అయినప్పటికీ దాని వ్యవస్థాపక తండ్రులు చిత్రాలు, చలచిత్రాలు వంటి దృశ్యమాన రికార్డును ఉపయోగించలేదని స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. పరిశోధన సాధనంగా ఫిల్మ్ మరియు వీడియో. ఈ విభాగంలో వీడియో టెక్నాలజీ సాంకేతిక పురోగతిని మరియు ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ని దాని ప్రభావాన్ని అన్వేషించబోతున్నాము. మనము 16mm ఫిల్మ్ మరియు వీడియో టేపుల ద్వారా డిజిటల్ మధ్య తేడా ఏంటి, సినిమా కంటే వీడియో టేపులు మరియు డిజిటల్ రికార్డ్ ప్రయోజనం ఏమిటనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సినిమా అనేది అది పెద్ద తెర మీద అండి, కానీ వీడియో డిజిటల్ రికార్డింగ్ అనేది మన కంఫర్ట్ రాసేటప్పుడు కానీ దాన్ని మళ్ళీ ఒక సినిమా మనం థియేటర్లో చూస్తే నువ్వు దాన్ని రివైండ్ చేయడానికి కుదరదు, వాడు ఏం డైలాగ్ చెప్పాడని తెలియదు. ఇప్పుడు నేను అదే పిహెచ్డి చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క అంటే గొప్ప చిత్రాలు అనుకునే దాన్ని మనం రివైండ్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ప్లే చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు డిజిటల్లో ఒక ఉపయోగం ఏంటి అంటే నువ్వు దాన్ని ఆపి మళ్ళీ కావాలి మళ్ళీ వినొచ్చు, దాన్ని అది అట్లా చేయొచ్చు డిజిటల్. అదే సినిమాలో 16mm ఫిలింలో నీకు ఆ సౌలత్ లేదు, అంటే నీకు ఆ కంఫర్ట్ అనేది లేదు. అది దానికి దీనికి ఉన్న తేడా అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఫిల్మ్ మరియు వీడియోల నేపథ్య వ్యత్యాసం. 1970 వరకు 16mm ఫిల్మ్ ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్లో ఆధిక్యత చెలాయించింది. నేను 1970 వరకు కూడా ఈ 16mm ఫిలిం అనేది ఆంథ్రోపాలజిస్టులు, సోషియాలజిస్టులు అందరూ వాడారు. ఆ తర్వాత సౌండ్ వీడియో టెక్నాలజీ రాకముందు ప్రత్యక్ష రికార్డింగ్, ఆడియో రికార్డర్, ట్రైప్యాడ్, భారీ మోషనల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కెమెరాలను రంగంలో దింపారు.
అంటే ఇంతకుముందు ట్రైప్యాడ్, ఇంతకుముందు ఎట్లా ఉండేది అంటే సౌండ్ రికార్డింగ్ కూడా అది ఒక భారీ ఎక్సర్సైజ్గా ఉండేది. నా ఫ్రెండ్ నేను ఒకసారి ఢిల్లీలో ఒక పావురాల గురించి ఏదో చేస్తున్నాము, అతను ఒక కెమెరాను పావురాలని ఇట్లా దగ్గర పెట్టి ఒరిజినల్ రికార్డింగ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇది అంటే ఇంతకుముందు ఎట్లా ఉండేదంటే 60 mm ఫిల్మ్ అప్పుడు నీకు సౌండ్ వేరుగా రికార్డ్ చేయాలి. ఇది కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి డిజిటల్ టెక్నాలజీ అనేది అదేంటంటే ఆటోమేటిక్గా నీకు సౌండ్ను చేస్తుంది, అదేవిధంగా మనకు పిక్చర్ను చూపిస్తుంది. ఈ రెండు రకాలుగా మనకు వ్యత్యాసం ఉందనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. పరిశోధన వీడియోల ప్రయోజనాలు. ఫిల్మ్ మరియు వీడియో పరిశోధన సాధారణంగా మరొక వ్యక్తుల అనుభవాన్ని సూచించడంలో సహాయపడతాయి. ఎథ్నోగ్రఫిక్ పరిశోధనలో చలచిత్రాలు మరియు వీడియో లక్ష్యం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. సమాజం మరియు సంస్కృతిపై అవగాహన పెంపొందించుకోవడం, దృశ్య ఆసక్తి మరియు సమకాలీన సందర్భాలలో క్రమశిక్షణ యొక్క చరిత్రను దృష్టిలో ఉంచుకొని వాటిని ప్రయోజనాలు చూడవచ్చు. అంటే ఒక సంస్కృతి మీద, ఒక కల్చర్ మీద ఈ ఫిల్మ్లు మరియు వీడియోలు చాలా ప్రభావంగా మనకి అవి చూపించగలుగుతాయి అనేది దాని యొక్క ప్రయోజనాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఎథికల్ డైలమాస్, మెథడాలజికల్ కన్సర్న్స్. అంటే చాలా మంది అనుకుంటారు ఇదేం సరే ఊరికే సినిమాలు చూసి ఫిల్మ్స్, ఆ చలనచిత్రాలు దాంట్లో ఏముంది అసలు రాయడంలో ఉంది కదా అని ఒక డైలమా వస్తుంది. రీసెర్చ్లో కూడా మనం క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఏమైందంటే అసలు దీన్ని రీసెర్చ్ అనొచ్చా, అసలు ఇది రీసెర్చ్ ఎట్లయిద్ది అనేది కూడా మనకు ఒక డౌట్ ఉంది. ఇది ఎట్లా ఉంటుంది, మనం ఏ రకంగా మనం చేయాలి అనేది కూడా ఎథికల్ డైలమాస్ అంటే మనకు ఇది చేయొచ్చా లేదా అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఈ విభాగంలో సంస్కృతులను మరియు వ్యక్తులను రికార్డ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని నైతిక ఆందోళనలను చర్చిస్తాం. మనం ఒక రికార్డ్ చేసేటప్పుడు నేను మొన్న ఏదైనా చదువుతున్నాను, అబ్బాస్ కిరస్తామి కూడా ఒక ఆమె అతని మీద కంప్లైంట్ చేసింది. ఏమని, నాకు తెలియకుండానే కొన్ని షూట్ చేశాడు, నా యొక్క కొన్ని యాక్టింగ్ అనేది ఆమె రికార్డ్ చేసింది. అది ఆ తర్వాత సినిమాలకు తీసేశారు ఆమె కంప్లైంట్ మేరకు. అంటే అబ్బాస్ కిరస్తామి లాంటి ఒక ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి చెందినట్టు వాడు కూడా ఈ డైలమాలు ఉంటాయి. అంటే ప్రైవేట్ మనుషుల యొక్క పర్మిషన్ లేకుండా అసలు తీయొచ్చా అనేది కూడా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే అంత పెద్ద వ్యక్తి కూడా ఇట్లా సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ కేసు ఉందంటే ఇది కొంచెం ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం జరిగింది. అయితే సామాజిక శాస్త్రం మరియు శాస్త్ర పరిశోధనలో చలనచిత్రాన్ని ఉపయోగించడం గురించి మనం చర్చించడం కొనసాగిస్తాం. నమ్మకాన్ని నిర్మించడం మరియు సమ్మతిని స్థాపించడం అన్నిటికంటే ముఖ్యమండి. మీరు నమ్మండి నమ్మకపోండి, పరిశోధన అంటే నమ్మకాన్ని నిర్మించడం అనేది చాలా ముఖ్యం. మనం ఏదో కెమెరా పట్టుకొని మనం ఏదో రైటర్ కావచ్చు, మంచి డైరెక్టర్ కావచ్చు, మ్యూజిషియన్ కావచ్చు, అది కాదండి. ఫస్ట్ నువ్వు పబ్లిక్లో నువ్వు ఏదైతే పరిశోధన చేద్దాం అనుకుంటున్నావో వాళ్ళతోటి నువ్వు ఎట్లా నీ యొక్క నమ్మకాన్ని నిర్మించావు, వాళ్ళ సమ్మతిని తీసుకున్నావా లేకపోతే లేదా, ఇప్పుడు మనం ఎట్లా దాంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యావు అనే దాని మీద మొత్తం ఆధారపడి ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా చాలామంది ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతారు అంటే నమ్మకాన్ని తీసుకోరు. వీడు ఏంటంటే డబ్బున్న అహంకారం, కళాకారం అనే అహంకారం, పోయేట్ని రైటర్ అనే అహంకారం, ఇట్లా రకరకాల అహంకారాల మధ్య వాడు పోతాడు, పోయి ఏదో తీస్తాడు అని తీసేసరికి అది మొత్తం అట్టర్ ఫ్లాప్ అయిపోయి కూర్చుంటుంది. అలా కాకుండా లైఫ్ని రిస్క్ చేసి ఇప్పుడు మీకు స్ట్రీట్ కార్నర్ క్రైమ్ కనుక ఆ పుస్తకం ఎందుకు హిట్ అయింది అంటే, ఆ పుస్తకం ఎందుకు హిట్ అయిందంటే వాడు డైరెక్ట్ స్లమ్స్లలో డ్రగ్స్ కల్చరు ఇదంతా ఎట్లా ఉంటుంది, యూత్ డెలిక్వెన్సీ అనేది వాడు ప్రత్యక్షంగా చేశాడు కాబట్టి ఆ బుక్ హిట్ అయింది. సినిమా కూడా మనం నమ్మకం నిర్మించగలగాలి. నువ్వు ప్రజలలో నిర్మించకుండా ఏదో అట్లా పోయి అట్లా చేస్తే ఏముందండి, అట్టర్ ఫ్లాప్ అయి కూర్చుంటుంది. మీరు హైదరాబాద్లో ఒక స్లమ్ అనేది చేయాలనుకుంటున్నారు, వాళ్ళకి పోయి వాళ్ళ జనాలతో ఉండాలి, అక్కడనే అసలు ఇల్లు తీసుకుని వాళ్ళతో ప్రతిరోజు వాళ్ళు ఒక భాగం అయిపోయినప్పుడు మీకేమైందంటే వాళ్ళు నమ్మకాన్ని కలిగించడం. అట్లా కాకుండా నమ్మకం లేదు అంటే ఎట్లా అది సినిమా రాదు. సమ్మతిని స్థాపించడం, నమ్మకం కలిగించడమే కాదు, నేను పలానా సినిమా తీస్తున్నాను నీ మీద అని వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు సమ్మతించినప్పుడు వాళ్ళు కరెక్ట్గా నీకు యాక్షన్ చేస్తారు, ఆ తర్వాత నీకు వాళ్ళు అది చేస్తారు. అట్లా కాకుండా మన ఇష్టం చేస్తే మాత్రం అది ఒక అన్యాయం చేసినట్టే అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎథ్నోగ్రఫిక్ అధ్యయనంలో మరియు దాని పరిశీలనలో పరిశీలన పద్ధతిలో పరిశోధకుడు మరియు ఆమె పాల్గొనే వారి మధ్య నమ్మకం ఆధారిత అవగాహన పునాదిపై ఆధారపడి ఉంటుందని ఇక్కడ విశ్వాసం అనేది కీలకమైన అంశం. ఎందుకంటే పాల్గొనేవారు వారి గోప్యతను గౌరవించినప్పుడు మరియు వారి వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని గోప్యత హామీ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఇట్లాంటి ఫీల్డ్ వర్క్ మరియు ప్రైవేట్ విషయాలు అత్యంత విశ్వాసంతో
పంచుకుంటారు. ఇక్కడ నమ్మకాన్ని నిర్మించడం. ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి రేపుకు గురైంది. ఒక అబ్బాయి రేపుకు గురైంది. మీరు చూస్తూ ఉంటారు ఆ ముఖం మీద ఇట్లా మనకు అదేంటంటే అది కెమెరా ముఖం సరిగ్గా చూపించరు. ఎందుకంటే అది సమాజానికి ఇబ్బంది అయింది. ఎందుకు చూపించరు అంటే అది మంచిది కాదు కాబట్టి. అంటే ఒక షూట్ చేసేటప్పుడు ఒక ముఖాన్ని బ్లర్ చేయడం, మీరు చాలా మంది దొంగలు బైక్ దొంగలని వ్యభిచారం చేస్తున్నాం అని పట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళందరినీ టెర్రరిస్ట్ని పట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళ మీద ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా ఇట్లా మనకు ఒక పరదా లాంటిది వేస్తారు. అది వేసినప్పుడు ఏమైంది అంటే అది ఏంటంటే జనాలకు చెప్పడం అన్నట్టు అంటే ముఖం చూపించరు. ఎందుకంటే అది అది బాగుండదు. అంటే వాళ్ళని చంపేసే అవకాశం ఉంది. అంటే కెమెరా అనేది ఎంత ప్రభావం చూపిస్తుంది అని చెప్పడానికి ఇవన్నీ చెప్తాను. ఒక్కోసారి ఇప్పుడు మొన్న ఒక సినిమా చూశాను నేను, ఎవరిది సాయి పల్లవిది. వాళ్ళ నాన్న ఒక అమ్మాయి రేప్ చేస్తాడు. అందరూ అది ముసుగులో ఉంటారు. ముసుగు ఒకటి వచ్చి పక్క నుంచి ఆ ముసుగు తీసేస్తాడు. అంటే ఇక్కడ కెమెరా అనేది, ఫోటో అనేది, ఇమేజ్ అనేది ఎట్లాంటి ఇష్యూస్ని దారితీస్తుంది అని చెప్పడానికి చెప్తా. అక్కడందరూ అతను కొడతారు. అంటే చాలా ఎందుకంటే ఒకసారి ఒక నీ కెమెరా ఇమేజ్ అని బయటికి పోయిందంటే కొన్ని కోట్ల మంది దాన్ని చూస్తారు, నువ్వంటే ఐడెంటిఫై అయిపోతారు. అంటే ఇదంతా కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం సినిమా తీసేటప్పుడు, ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ తీసేటప్పుడు అత్యంత విశ్వసనీయతను మనం పాటించాలి. అది లేకపోతే మనం అసలు వాళ్ళ గురించి తీయడం అనేది చాలా మంచి విషయం కాదు. వాళ్ళ ప్రైవేట్ వ్యక్తిగత జీవితాలను మనం పబ్లిక్లోకి తీసుకురావడం అనేది చాలా చాలా నిజానికి కూడా అనెథికల్ అండి. చాలా తప్పదు. వాని పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేనున్నాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా పాట నేను ఒకసారి రాశాను. ఇది ఒక చల్ మేరే బహనో తుమ్ పడనే చలో అని ఒక పాట రాశాను. ఆయన చెప్పకుండానే నా ఫ్రెండ్ గారు రిలీజ్ చేశాడు. నాకు చాలా చాలా బాధ అనిపించింది. అంటే ఒక ఒక విశ్వాసాన్ని వాడు బ్రేక్ చేశాడు. చాలా సినిమాలు మీరు అందరూ చూసి ఉంటారు, పైరసీకి గురవుతూ ఉంటాయి. ఇంకేదైనా పాటలు కానీ ఇంకేదైనా కానీ మనకు ఇవి గురవుతూ ఉంటాయి. అది ఎంత తప్పండి. అంటే మన యొక్క నమ్మకాన్ని, గోప్యతను ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు బొమ్ము చేశారనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇట్లా కాకుండా మనం సినిమా తీసేటప్పుడు వాళ్ళ నమ్మకాన్ని, గౌరవాన్ని, వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాన్ని మనం గౌరవించాలి. కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఆ వీడియో హిట్ కావడానికి, లైక్లు ఎక్కువ రావడానికి, లేకపోతే అది సెన్సేషనల్ కావడానికి, వైరల్ కావడానికి ఏం చేస్తారు అంటే ఏదో సెక్షువల్ విషయాలు, లేకపోతే లేని కొన్ని విషయాలన్నీ మనకు థంబ్నెయిల్స్ వేస్తారు కదా. థంబ్నెయిల్స్ అబ్బాస్ ఎవరితోటో లేచిపోయాడు, లేకపోతే ఏదో అన్న అనుకో థంబ్నెయిల్ పెట్టామనుకోండి, ఒక టీచరు ఇగ్నోర్ పని చేసి ఒక టీచర్ ఇట్లా చేశాడంటే అది ఎక్కువ మంది చూస్తారు. అంటే ఇక్కడ మనకు కమర్షియల్, ఆ తర్వాత అక్కడ ఇంకేదైనా చేయడానికి ఈ మీడియాలో చేస్తున్నటువంటి దొంగ పనులు ఇవన్నీ. అంటే చెప్పాల్సింది అంటే ప్రైవేట్ విషయాలు కానివ్వండి, ఒక విశ్వసనీయత అనేది, విశ్వసనీయతతో కూడుకున్నటువంటి పని అనేది అది మంచిది, సమాజానికి మంచిది. ఆ పరిశోధకుడు అది కూడా ఆ వీడియో మేకర్ చాలా కాలం బతకాలి అంటే అది మంచిది. అలా కాకుండా బాక్స్ ఆఫీస్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని లైకులు, షేర్లు వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని చేస్తే అది ఏమిటంటే ఈ మధ్యలో ఎందుకు మీడియా, సోషల్ మీడియా నమ్మట్లేదంటే వాళ్ళు షేర్లు, లైక్లు వీటి గురించి ఎక్కువగా పోస్ట్ చేస్తున్నారు. దాని కంటెంట్ తక్కువ, ప్రచారం ఎక్కువ, ఇది జరుగుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రైవేట్ విషయాలను అది చాలా అది చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇది వెరీ వెరీ బ్యాడ్. అంటే ఒక రీసెర్చ్లో ఇది చాలా చాలా ముఖ్యం. మనం నమ్మకాన్ని నిర్మించడం, సమ్మతిని స్థాపించడం అనేది రాజకీయాల్లో అయినా కానీ, కుటుంబాలలో కానివ్వండి, లేకుంటే ఫీల్డ్ వర్క్ ఎక్కడైనా కానివ్వండి, ఈ రెండు కూడా చాలా చాలా ముఖ్యమనేది. ఇవి లేకపోతే మనకు రీసెర్చ్, రాజకీయాలు, పరిశోధన, ఇంకా ఈ సినిమా, ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఏది కూడా సరిగా నడవదు అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. పరిశోధన రూపకల్పన, విలువ, ప్రణాళిక. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే మనం మనం అనుకున్న డాక్యుమెంటరీ మీద ప్రణాళిక చేయాలి. ఆ ప్రణాళిక ప్రకారమే ఒక్కో సినిమాకి మన వాళ్ళు చాలా మంది ఏంటంటే ప్రణాళిక లేకుండానే మొదలు పెడతారండి. ఎందుకు సినిమాలు ఫెయిల్ అయిపోతాయంటే నేను విన్నది ఏంటంటే ఒక హాలీవుడ్ సినిమా తీయాలంటే 2 years స్క్రిప్ట్ మీద పనిచేస్తారు, ఒక ప్రణాళిక వేసుకుంటారు. అట్లా అది సినిమా సక్సెస్ అవుతాయి. మన వాళ్ళు 2 నెలల్లో చేస్తారు, అది అట్టర్ ఫ్లాప్ అయిపోతుంది. అంటే ప్రణాళిక అనేది ఒక వీడియో తీయడం కానీ, ఒక సినిమా తీయడం కానీ, ఒక ఫీల్డ్ వర్క్ చేయడంలో కానీ ఒక ప్రణాళిక అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. పరిశోధన కోసం దృశ్య సాధనాలను సముచితము పరీక్షించడానికి ఫీల్డ్ వర్క్ తగినంత సమయాన్ని వెచ్చించాలి. ఫీల్డ్ వర్క్ మరియు పార్టిసిపేట్ జీవితంలో ఏ అంశాన్ని వీడియో గుర్తించడానికి సమయం ఉపయోగించాలి. అంటే మొత్తంగా దృశ్య సాధనాలను మనం చూడాలి,
అది ఫీల్డ్ వర్క్ పార్టిసిపేట్ చూడాలి, ఇవన్నీ అనేది చాలా ముఖ్యం. ఒకరి పరిశోధనలో ఆడియో వీడియో టూల్స్ ఉపయోగించడం ద్వారా అవి ఏవి సాధించవచ్చో విశ్లేషించాలి. అంటే మొత్తం పరిశోధనలో ఆడియో వీడియో టూల్స్ ఎట్లా మనకు పనికి వస్తున్నాయి అనేది కూడా మనం చూడాలి. ఇతర పద్ధతుల ద్వారా రికార్డ్ చేయగల అధ్యయన అంశాలు ఉన్నాయా, ఇది వీడియో సాధనాన్ని ఉపయోగించడంలో ఒక ఉద్దేశాన్ని హేతుబద్ధం చేయడానికి సహాయపడుతుందా అనేది కూడా మనం ఇందులో చూడవలసిన అవసరం ఉంటుంది. సంగ్రహం మొత్తంగా అసలు ఈ యొక్క దీంట్లో మనం తెలుసుకున్నది ఏంటి అంటే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంకేతికత అనేది శరవేగంగా ముందుకెళ్తుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అందులో భాగంగానే అది పరిశోధన మీద కూడా పడ్డది అనేది కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. అందులో భాగంగానే టెక్స్ట్ నుంచి అది ఇమేజ్కి మారింది, రీసెర్చ్ అనేది కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. అందులో భాగంగానే ఎర్లీ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్కి చేసినటువంటి కృషిని అర్థం చేసుకోవాలి. అందులో భాగంగానే అది దాని కొనసాగింపుగానే ఆధునికంగా వచ్చిన సోషాలజీని అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ సోషాలజీలో వచ్చినటువంటి కొన్ని రకరకాలైనటువంటి వాటి గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది మొత్తంగా దీని యొక్క ఏదైనా కానీ ఇప్పుడు రేపు ఇది కూడా మరి ఇంకా కొత్తది రావచ్చు, సెన్సార్ సోషాలజీ రావచ్చు, డిజిటల్ సోషాలజీ వచ్చిన సెన్సార్ సోషాలజీ, లైటింగ్ సోషాలజీ, ఇట్లా రకరకాల ఏదైనా రావచ్చు. ఎందుకంటే మారుతుంటుంది కదా, లైట్ ఎక్కువ యూజ్ చేసేసి మొత్తం మారిపోయింది అనుకోండి. ఇప్పుడు డిజిటల్ సోషాలజీ వచ్చినట్టు లైటింగ్ సోషాలజీ ఇంకేదైనా వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మనిషి ఎక్కడి నుంచి నడుస్తే జనాలు అందరూ బాగుపడ్డాడు అనుకోండి. అప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో ఇప్పుడు నేను బస్సులో పోతాను, లేకపోతే బండి మీద పోతుంటాను, పుట్టిన వాడు ఇట్లా క్లిక్ అని కొట్టగానే అబ్బాసం కొట్టగానే ఏమన్నది మొత్తం మనకు బాగుపడ్డది అనుకోండి. అది ఎట్లా ప్రభావం చూపిస్తుంది అనేది రేపు కొత్త పరిశోధన రావచ్చు. అది మనం ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నట్టు, అంటే ఏదైనా జరగవచ్చు. ఇట్లా మనకు ఏ రకంగా జరుగుతుంది డిజిటల్ ఆంథ్రోపాలజీ కానీ సోషియాలజీలో దృశ్య పరిశోధన పద్ధతి యొక్క ప్రాముఖ్యతను మనం వివరిస్తున్నాం. ఈరోజు మీకు షార్ట్ ఫిల్మ్ కాంపిటీషన్ జరుగుతున్నాయి, ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ షార్ట్ కాంపిటీషన్ జరుగుతున్నాయి, అవార్డు విన్నింగ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి. ఇట్లా మనకు దృశ్యమాన అనేటివి చాలా చాలా ప్రభావం చూపిస్తున్నది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వీడియో శాస్త్రాల ఆసక్తి నుండి ఆబ్జెక్టివ్ డేటాగా ఎథ్నోగ్రఫిక్ పరిజ్ఞానం యొక్క వ్యక్తీకరణ వీడియోల వరకు సాంకేతిక పురోగతితో వీడియో ఆధారిత పరిశోధన మార్పులు ఉన్నాయని మనం అధ్యయనం చేస్తాం. ఇది పరిశోధకుడికి మరియు పరిశోధన పాల్గొనే వారి మధ్య సంబంధాన్ని కూడా పునర్నిర్వచించింది. అంటే ఇది ఒక పరిశోధన చేసేవానికి మరియు పరిశోధన చేసే అంశాన్ని కూడా ఇది పునర్నిర్మించిందని చెప్పొచ్చు. 1980-90 నాటికి ప్రధాన చర్చలతో పాటు సామాజిక శాస్త్రం మరియు మానవశాస్త్రంలో క్లిష్టమైన మరియు రిఫ్లెక్సివ్ వలుపు వీడియో ఆధారిత పరిశోధన మార్పులకు దోహదపడింది. వీడియో ఆధారిత పరిశోధనకు తన సొంత నైతిక గందరగోళం మరియు పద్ధతి సంబంధిత ఆందోళనలు ఉన్నాయి. కాబట్టి వీడియో ఆధారిత పరిశోధనకు సంబంధించిన సమస్యలు పరిష్కరించడానికి పరిశోధన రూపకల్పన అవసరం అవుతుంది. అంటే ఆంథ్రోపాలజీ సోషియాలజీ అనేది ఏ రకంగా ఈ యొక్క డిజిటల్ ఇదంతా వచ్చి ఏ రకంగా ఇది ఉపయోగపడుతుంది, ఇది ఏ రకంగా మారింది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది మారుతున్నటువంటి సోషియాలజీ కూడా ఏ రకంగా ఇది డిజిటల్ వెల్బీయింగ్, ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్, విజువల్ సోషియాలజీ, ఇట్లా వాటికి కొత్త కొత్త వాటికి కూడా ఇది తీసింది. ఇప్పుడు ఇండియన్ సొసైటీ ఇమేజెస్ అండ్ రియాలిటీస్ అనే ఒక కొత్త లెసన్ త్వరలో చెప్పుకుంటాం. అసలు టైటిలే చూడండి, ఇమేజెస్ అండ్ రియాలిటీస్. అంటే అది మొత్తంగా 20వ శతాబ్దంలో అసలు మనం అర్థం చేసుకునే ఆ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కూడా పూర్తిగా మారిపోయాయని మనం చెప్పొచ్చు. అంటే ఈ రకంగా మనకి ఈ యొక్క సోషియాలజీ ఆంథ్రోపాలజీ అనేది మొత్తంగా ఈ యొక్క కొత్త కుంతలు తొక్కుతుంది. దాంట్లో భాగంగానే మనకు ఈ డిజిటల్ సోషియాలజీ, లేకుంటే విజువల్ సోషియాలజీ, విజువల్ ఆంథ్రోపాలజీ వచ్చాయి. ఇవి రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఎక్కువగా జరిగే అవకాశం ఉంది. పెన్ను పేపర్ తీసేసి మనకు వీడియో రికార్డింగ్, ఆబ్జెక్టివ్ డేటా, అది కూడా ఒక ఆబ్జెక్టివ్గా తీసుకోవడము, దాన్ని అనలైజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే దీంట్లో మనము ఈ యొక్క సాంకేతికత అనేది చాలా పెరగడం వల్ల ఏ రకంగా మారింది, ఫోటోగ్రఫీ ఏ రకంగా మారింది, అదే ఆంథ్రోపాలజీ ఎట్లా వచ్చింది, సోషియాలజీ ఎట్లా వచ్చింది అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది. దాంతో పాటుగా ఇక్కడ నైతిక గందరగోళాలు, అంటే మనం ఏది షూట్ చేయాలి, ఏది షూట్ చేయకూడదు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఎట్లా పడితే అట్లా చేయకుండా మనం ఏదైతే వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకున్నామా లేదా, లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క మనం చేసామా లేదా అనేది కూడా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వీటన్నిటి మధ్యలో మనం అందరం ఉన్నాం కాబట్టి ఈ నైతిక గందరగోళాలు మనం సమ్మతి తీసుకోవాలి, నమ్మకాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి. ఈ నమ్మకం సమ్మతి లేని చోట మనం ఏం చేసినా అది కుదరదు. రాజకీయాలలో కానివ్వండి, పరిశోధనలో కానివ్వండి, ఎక్కడైనా కానీ మనం ఫెయిల్ అయిపోతాం అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకు నేను పిహెచ్డీ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా మంది ఇంటికి రమ్మని తీగిరా బాబు అని చెప్పారు. అంటే దానివల్ల అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే వాళ్ళ సమ్మతి తీసుకున్నాను. వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేసే ముందు ఒక ఉర్దూలో పోయం చదివి
అట్లా వాళ్ళ సమ్మతి తీసుకొని నేను వాళ్ళ పరిశోధన చేశాను. నేను గిరిజనుల మధ్య బతికినప్పుడు కూడా నేను చాలా రోజుల పాటు వాళ్ళ మధ్యలో బతికి వాళ్ళ సమ్మతి తీసుకుని వాళ్ళ మీద పుస్తకం రాశాను. అంటే ఇట్లా సమ్మతి మరియు నమ్మకాన్ని కలిగించడము అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. మన ఫ్రెంచ్, యూరప్ వీళ్ళందరూ కూడా రిఫ్లెక్సివ్ సోషియాలజీ, రిఫ్లెక్సివ్ ఆంథ్రోపాలజీ, రిఫ్లెక్సివ్ ఫిల్మోగ్రఫీ, రిఫ్లెక్సివ్ డిజిటల్ దిస్ థింగ్ చేసి వాళ్ళు మొత్తాన్ని ఒక మానవీకరించారు సామాజిక శాస్త్రాన్ని అని చెప్పొచ్చు. హ్యూమనైజింగ్ ది సోషియాలజీ అనేది కూడా మనం కొత్తగా నేనే చెప్తున్నాను. ఇది హ్యూమనైజింగ్ ది సోషియాలజీ, ఎందుకంటే పెన్ను పేపర్ కాకుండా నువ్వు ప్రజల్ని ఇన్వాల్వ్ చేసేసి అంటే ఇది ఒక బాస్ అండ్ స్లేవ్ కాకుండా ఇది ఒక ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియగా మార్చడం రీసెర్చ్ అనేది. అది డిజిటల్లో వచ్చింది, అది ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు చేశారు. ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు మొదటి నుంచి కొంత ప్రజాస్వామ్యాన్ని వాళ్ళు ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ, లిబర్టీ అనుకోండి, లేకపోతే చాలామంది ప్రజాస్వామ్యానికి కొంచెం ఊపిరి పోశారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం వాడుతున్నటువంటి అంబేద్కర్ చెప్పినటువంటి అవి కూడా ఇవన్నీ కూడా అట్లే వస్తాయి కదా. అంటే ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నాను అంటే ఈ యొక్క ప్రజాస్వామీకరణ సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ జరుగుతుంది. ఇది దృశ్యమైన దృశ్యం రావడం అనేది అది మనకు చదువు రాణాలో కూడా అది తెలియజేస్తుంది. రాస్తే చదువు వచ్చి ఉండాలి కదండి. ఇప్పుడు మా అమ్మ ఉండాలి, మా అమ్మ నాన్నే ఉన్నారు, నాన్నకు వచ్చారు కొంచెం చదువు. మా అమ్మని అర్థం చేసుకుంటే దృశ్యం మీదనే ఆమె ఎక్కువగా ఆ దృశ్యాలు చూస్తున్న ఫోటో చూస్తే ఆమె అర్థం చేసుకోగలుగుతుంది. ఇట్లా ఈ షర్ట్ వేసుకోకు, ఆ షర్ట్ వేసుకున్నా మా అమ్మ చెప్పింది. ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే దృశ్యం అనేది అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్, రూరల్ మాసెస్ అందరికీ అదొక మీకు ఇమీడియట్గా కనెక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి దృశ్యమానము అనేది చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అది ఒక ఆబ్జెక్టివ్ డేటాగా, ఎథ్నోగ్రఫిక్, రిఫ్లెక్సివ్గా, అది వ్యక్తీకరణగా సాంకేతిక పురోగతి చెందింది, పరిశోధన మార్పులు వచ్చాయి. ఇవన్నీ కూడా మనం పరిశోధన సంబంధాన్ని నిర్వచించాలి. 80 తర్వాత వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి మారిపోయింది. రిఫ్లెక్సివ్గా వీడియోలు వచ్చాయి. ఇట్లా వీడియో ఆధారిత పరిశోధన వచ్చింది. నైతిక గందరగోళాలు వచ్చాయి, దానికి సంబంధించిన పద్ధతులు వచ్చాయి. ఇట్లా రకరకాలుగా మానవ సమస్యలు పరిశోధన రూపకల్పన కూడా అవసరం జరిగింది. ఇట్లా మొత్తంగా మనకు ఫిల్మ్ అండ్ వీడియో అనేది యాజ్ అ రీసెర్చ్ టూల్గా చేసి ఈరోజు కొత్త రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ శరవేగంగా ముందుకు వెళ్తున్నారని చెప్పొచ్చు. ఒక పక్క ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చనర్ ఫిల్అప్ చేస్తూనే ఇంకొక పక్క వీడియోలు చేయడం కూడా జరుగుతుంది. రెండు కూడా ఒకదానికి ఒకటి హెల్ప్ చేస్తాయి. అది చేయడం ద్వారా ఏమైంది అంటే మన పరిశోధనకు కొంచెము అది ఎక్కువగా హ్యాండీగా ఉంటుంది. ఈ యొక్క వీడియో, ఆడియో, విజువల్స్ అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకుంటూ ఈ యొక్క విజువల్ సోషియాలజీ, విజువల్ ఆంథ్రోపాలజీ అనేది నాకు తెలిసి రాబోయే రోజుల్లో మరింత ఇది 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 గొప్పగా అభివృద్ధి చెందబోతుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మనం కనుక చూస్తే ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనకు ఓన్లీ విజువల్స్ మీదనే వరల్డ్ విజువల్ సోషియాలజిస్ట్ అదేంటి గ్రూప్ ఉంది. వరల్డ్ విజువల్ సోషియాలజిస్ట్ గ్రూప్ ఉంది. అదే వరల్డ్ విజువల్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ గ్రూప్ ఉంది. అంటే మన విజువల్ సోషియాలజీ అనేది ఎంత ముఖ్యంగా మారిపోయింది అనేది ఈరోజు మనకు చాలా 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 అంటే అంత ప్రభావం విజువల్స్ అనేటివి దృశ్యమానం అనేది ఈరోజు మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఒక రకంగా ఒక మార్పుకు దారితీస్తుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఈ యొక్క రాబోయే రోజులలో కూడా విజువల్ సోషియాలజీ, విజువల్ ఆంథ్రోపాలజీ చాలా ప్రధానంగా ముందుకు వెళ్తుందని నేను భావిస్తూ ఈ యొక్క పాఠాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తూ మరొక పాఠంలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు సెలవు. నమస్కారం.
নমস্কাৰ, মই দেৱাংগনা লহকৰ আৰু আজি আমি আৰম্ভ কৰিম মনোবিজ্ঞানৰ আন এটা বিষয় আৰু সেই বিষয়টো হ'ল কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ পৰিচয় অৰ্থাৎ মেজাৰ্ছ অফ চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চি। এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ হাতত ডেটা আছে। আপুনি চাইকলজিত কিমান মনোবিজ্ঞানত কিমান মাৰ্কছ পাইছিলে ষ্টুডেণ্টছবোৰে ক্লাছ 12ৰ সেই ডেটাখিনি আছে। এতিয়া আগৰবোৰ চেপ্টাৰত আমি শিকিছোঁ যে আমি টেবুলেট কৰিব পাৰিম, আমি ডেটাবোৰ ভালকৈ এনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰিম, অমুক কৰিব পাৰিম, তমুক কৰিব পাৰিম। কিন্তু এতিয়া আমি কৰিম কেনেকৈ? সেই কৰিবলৈ কি কি আমাৰ মেথডছ আছে, কি কি প্ৰকাৰ আছে? সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ পৰিচয়ৰ আণ্ডাৰত। এতিয়া ইয়াত কোৱা হৈছে, ইংৰাজীত লিখা আছে যে ছাপ'জ ইউ হেভ ডেটা, আপোনালোকৰ ডেটা আছে আৰু মাৰ্কছ ইন চাইকলজি, কি কি নম্বৰ পাইছে চাইকলজিত অবটেইনড বাই ষ্টুডেণ্টছ ইন 12 ষ্টেণ্ডাৰ্ড, মানে ক্লাছ 12ৰ ষ্টুডেণ্টছে কিমান নম্বৰ পাইছে সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত আছে আৰু আপোনালোকে ষ্টেটিষ্টিকেলি এনালাইজ কৰিব লাগে। গতিকে এতিয়া কি ষ্টেটিষ্টিকেল টেকনিক আমি এপ্লাই কৰিম? এতিয়া ইয়াতে কৈছে যে ইউ কেন অফক'ৰ্ছ অৰ্গেনাইজ দ্য ডেটা। হয়, আমি ডেটা অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰিম, ক্লাছিফাই কৰিব পাৰিম, টেবুলেট কৰিব পাৰিম, কিন্তু আৰু যদি আমি ফাৰ্ডাৰ এনালাইচিছ কৰিব বিচাৰোঁ, যদি আমি আৰু এনালাইচিছ কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ধৰি লওক আমাক এভাৰেজটো লাগিব, মানে অভাৰঅল কিমান মাৰ্কছ পাইছে, নে আমাক মিড পইণ্টৰ পৰা লাগিব, 50%ৰ ওপৰত তলত কেনেকুৱা আছে, নে কোনে কিমান নম্বৰ চবতকে বেছি পাইছে, ধৰি লওক 60 to 70ৰ ভিতৰত চবতকে বেছি পাইছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি বস্তুবোৰ আমি বিচাৰিম। গতিকে এতিয়া কোৱা হৈছে যে মেজাৰ্ছ অফ চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চি, কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতা পৰিমাণ পে একক মূল্য প্ৰদান কৰে যি সাধাৰণ সূচাই ডাটাৰ পৰিমাণ আৰু এই একক মানে তথ্য প্ৰদান কৰে। কেন্দ্ৰীয় বা ইয়াৰ ওচৰত মূল্য চিনাক্ত কৰি ডেটাৰ বিশেষত্বসমূহ তথ্যৰ অৱস্থান। এতিয়া ইয়াত কোৱা হৈছে যে মেজাৰ্ছ অফ চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চিয়ে আমাক এটা ছিংগল ভেলিউ দিয়ে যিয়ে ইণ্ডিকেট কৰে যে জেনেৰেল মেগনিটিউড ডেটাৰ কিমান হয়, আৰু এই এটা ভেলুৱে আমাক ইনফৰমেশ্যন দিয়ে যে ডেটাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সখিনি কেনেকুৱা হয়, আৰু তাৰপিছত আমাক আইডেণ্টিফাই কৰাত সহায় কৰে ইনফৰমেশ্যনখিনিৰ বিষয়ে, যে লোকেশ্যনটো কোনখিনিত আছে। ধৰি লওক এনেকুৱা আছে, তাৰপিছত মেক্সিমাম নাম্বাৰছবোৰ মাজত আছে নে ছাইডত আছে, কি হৈ আছে, সেইখিনি বস্তু আমি ইয়াতে ধৰা পেলাব পাৰোঁ। এতিয়া আমি কথা পাতিম মেইন ফাংচনছ কি হয় চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চি। এতিয়া কথা কৈছে যে এটা চামাৰী ফিগাৰ দিয়ে, এটা overall figure দিয়ে with the help of which the central location of the whole data can be explained. এটা whole summary figure দিয়ে যাৰ ফলত আমি যে কোনখিনি মাজত কোনখিনিত আছে, বাকীটো ইফাল সিফাল। এতিয়া ধৰি লওক এটা ক্লাছত যদি মেথছত কিমান নম্বৰ পাইছে উলিয়াব লাগে, ডেফিনেটলি কোনোবাই কিছুমানে বহুত ভাল কৰিব আৰু কিছুমানে কম নম্বৰ পাব, কিন্তু মেক্সিমামে মাজত থাকিব, এই 50-60ৰ মাজত থাকিব।
গতিকে এই মিড পইণ্টটো এই মাজৰ বস্তুখিনি ওলোৱাটোৱে মানে চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চিৰ কৰ্তব্য হয়, চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চিৰ ভিতৰত পৰে। তাৰপিছত লাৰ্জ এমাউণ্ট অফ ডেটা কেন বি ইজিলি ৰিডিউচ টু আ ছিংগল ফিগাৰ। এই যে এগালমান ডেটা ধৰি লওক আমি চাব ওলাইছো যে মেথছত গোটেই স্কুলে কিমান পাইছে, এভাৰেজ কিমান পাইছে। গতিকে গোটেই স্কুলৰ ক্লাছ 1-ৰ ছেকশ্যন এ বি, ক্লাছ 2-ৰ ছেকশ্যন এ বি, ক্লাছ 3-ৰ ছেকশ্যন এ বি, এনেকৈ ক্লাছ 10লৈকে। তাৰপিছত আমি কি কৰিম, এই গোটেইখিনিৰ এভাৰেজ কিমান হয়, কমন ভেলিউটো আমি উলিয়াবলৈ পাৰিম। যিমানেই লাৰ্জ ডেটা নহওক কিয় আমি উলিয়াব পাৰিম। সেই মিডিলত যিটো আছে মানে মেক্সিমামে যিটো নম্বৰ পাইছে সেইটো আমি উলিয়াবলৈ পাৰিম। তাৰপিছত মিন যেতিয়া ওলোৱা হয় আমি এতিয়া এটা মিনৰ পপুলেশ্যনটো ওলাব পাৰিম যে মাজত কোনখিনিত আছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত এতিয়া আমি যে ৰিজাল্টছখিনি পাম, এই ৰিজাল্টছখিনিয়ে আমাক সহায় কৰিব কিছুমান ডিচিশ্যন লোৱাত। এতিয়া সেই ডিচিশ্যন যেনেকৈ আমি আৰু ফাৰ্ডাৰ এপ্লিকেশ্যন আমি কি কৰিব পাৰিম, আৰু ফাৰ্ডাৰ ষ্টেটিষ্টিক্স আমি কি কৰিব পাৰিম, সেইবোৰ গম পোৱাত আমাক সহায় কৰে। তাৰপিছত আমি কম্পেৰিজনো কৰিব পাৰোঁ দেই, কাৰ বেছি আছে, কাৰ কম আছে, কাৰ মিন বেছি আছে, কাৰ মিন কম আছে, তেনেকুৱা। তাৰপিছত এতিয়া এটা ভাল চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চিৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কি হয়, ইয়াতে কৈছে যে দ্য ডেফিনেশ্যন অফ দি চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চি নিডছ টু বি এডিকুৱেটলি স্পেচিফাইড এণ্ড শুড বি ক্লিয়াৰ। এতিয়া চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চিৰ ডেফিনেশ্যন কি হয় সেইটো ক্লিয়াৰকৈ আমি জনাব লাগিব, ক্লিয়াৰভাৱে ক'ব লাগিব। তাৰপিছত ইট শুড নট বি ছাবজেক্ট টু ভেৰাইড ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনছ এণ্ড নিডছ টু বি আনএফেক্টেড বাই এনি ইণ্ডিভিজুৱেল বায়াছ। গতিকে এতিয়া ভেৰিয়াছ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনে এইটোক কিন্তু হাৰ্ম কৰিব নোৱাৰিব, আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল বায়াছৰ পৰা আনএফেক্টেড হ'ব লাগিব। এই ইণ্ডিভিজুৱেল বায়াছে আমাক এফেক্ট কৰিব নালাগিব। তাৰপিছত দ্য ডেফিনেশ্যন শুড বি ৰিজিড, মানে এনেকুৱা নহয় কি বহলাই লিখি গৈয়ে আছো, নহয়। ডেফিনেশ্যন একদম ক্লিয়াৰ কাট স্পেচিফিক হ'ব লাগিব। তাৰপিছত ডাটা ষ্টেবল ভেলিউ, যাতে আমি এটা ষ্টেবল ভেলিউ এটা আমি সংখ্যা এটা যাতে উলিয়াব পাৰোঁ যিয়ে ডেটাটোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। তাৰপিছত দ্য মেজাৰ্ছ অফ চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চি শুড বি ইজি হ'ব লাগিব, সহজ হ'ব লাগিব আমাৰ কাৰণে, হয় কি নহয়। এতিয়া আমি ষ্টেটিষ্টিক্স আজিকালি আমাক চবকে লাগে, আমাৰ মনোবিজ্ঞানত হওক, ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত হওক, চেঞ্চাছৰ কিবা ডেটা লৈছোঁ, চবতে আমাক লাগিব। গতিকে চবৰে কাৰণে আমাৰ কাৰণে ইজি হ'ব লাগিব, কাৰণ কি আমি চবে মেথছত ভাল নহয়। গতিকে সেই বস্তুটো ইজি হ'ব লাগিব যাতে জনসংখ্যাৰ মানুহবোৰে গম পাব পাৰে আৰু বুজি পাব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণত আমাৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনবোৰ তেনেকুৱা ধৰণত হ'ব লাগিব। তাৰপিছত it should not involve the elaborate mathematical calculations, একদম দীঘলীয়া লম্বা mathematical যিবোৰ calculation সেইবোৰ যাতে নহয়, একদম ইজি ক্ৰিস্প কাট টু কাট একদম সাধাৰণভাৱে যাতে আমি উলিয়াব পাৰোঁ অংককেইটা, বা আমাৰ এভাৰেজ কি হৈছে সেইটো যাতে আমি উলিয়াব পাৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণত সহায় কৰিব লাগিব। তাৰপিছত for the value obtained from the computation of measures of central tendency to be representative of the data, the whole data needs to be computed. এতিয়া আমি এভাৰেজটো পাবৰ কাৰণে এতিয়া ধৰি লওক
A B C D E F G ইহঁতৰ গোটেই মেথছৰ নম্বৰৰ মেথছৰ কি সংখ্যা পাইছে এক্সামত পৰিণাম কি হৈছে তাৰে যদি আমি এভাৰেজটো ওলাব লাগে তেতিয়াহ'লে A B C D E F G আমি চবকে ল'ব লাগিব হয় কি নহয় এতিয়া A ল'লো C নল'লো E ল'লো এনেকে হ'লেতো নহ'ব আমি চবকে লৈ ফালে আল্টিমেটলি তাহাঁতৰ এভাৰেজটো কি হয় যে এভাৰেজত ই ধৰি লওক ই আৰু এফ এ 80ৰ ঘৰত পাইছে এ 20ৰ ঘৰত পাইছে কিন্তু বাকী চববোৰ 60ৰ ঘৰত পাইছে গতিকে ইয়াত এভাৰেজটো কি হ'ল ইয়াতে এভাৰেজটো আমাৰ 60 হয় ইয়াতে আমাৰ কোনে কম পাইছে কোনে বহুত বেছি পাইছে সেইটো আমাৰ জানিবলৈ আমাৰ ইন্টেনশন নহয় সেইটো আমাৰ জানিবলৈ দৰকাৰ নাই এভাৰেজ কিমান হৈছে সেই বস্তুটো জানিবলৈ আমি চবকে আমি সাঙুৰ খুৱাই ল'ব লাগিব আমি চবকে সোমাই ল'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি এভাৰেজটো গম পাম তাৰ পিছত the data needs to be collected from a sample that truly represents the population এতিয়া কথা হ'ল আমি যদি ভুল মানুহৰ পৰা বা ভুল পপুলেশ্যন এটাৰ পৰা ডেটাখিনি লওঁ এতিয়া আমাক লাগে টিচাৰ্ছ নহয় ধৰি লওক আমাক লাগে প্ৰফেচাৰ কিন্তু প্ৰফেচাৰৰ সলনি আমি যদি টিচাৰৰ পৰা স্কুলত কাম কৰা টিচাৰৰ পৰা ডেটাখিনি লৈছো তেনেহ'লে আমাৰ কিন্তু খেলি মেলি হ'ব হয় কি নহয় আমাক আচলতে ডেটা লাগে প্ৰফেচৰৰ পৰা যোনে কলেজত কাম কৰে কিন্তু আমি যদি ডেটা লৈছো স্কুল টিচাৰৰ পৰা তেতিয়াহ'লে আমাৰ খেলি মেলি হ'ব তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেম্পলটো ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ নহ'ব ৰিপ্ৰেজেণ্ট নকৰিব গতিকে আমি খুব কেয়াৰফুলি আৰু ৰেণ্ডমলি এনেকুৱা নহয় যে এইজন মোৰ চিনাকি সেইকাৰণে তেওঁক মই লৈছো সেইজনো মোৰ চিনাকি তেওঁক মই লৈছো নহয় আমি যিহেতু কথা পাতিছো যে আমি এভাৰেজ স্যালাৰি কিমান হয় কলেজৰ প্ৰফেচৰৰ তাৰে ওপৰত যদি আমি কাম কৰিব বিচাৰিছো তেতিয়াহ'লে আমি চবকে ল'ব লাগিব আমি এতিয়া কটন কলেজত কৰা মানুহকো ল'ব লাগিব বা তাৰ পিছত আৰ্য বিদ্যাপীঠত কাম কৰা মানুহকো ল'ব লাগিব সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত কাম কৰা মানুহকো প্ৰফেচাৰ কেইজনকো ল'ব লাগিব বা বি বৰুৱা কলেজত কাম কৰা প্ৰফেচৰ সমূহকো ল'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ আমাৰ গণি মেলি এভাৰেজ স্যালাৰিটো কিমান হ'ব আমি তেতিয়াহে আমি গম পাম তাৰ পিছত the measure of central tendency needs to display sampling stability and should not be affected by any fluctuations in the sample মই ইংৰাজীত কৈ লওঁ তাৰ পিছত মই অসমীয়াত বুজাই দি আছো for example if two different researchers obtain a representative sample from a same population the means computed by them for their respective sample should display least variation এতিয়া কথা হৈছে যে এই যে আমি যে স্যাম্পলটো লৈছো হেতুৰ ষ্টেবিলিটি থাকিব লাগিব কেনেকে থাকিব ষ্টেবিলিটি এটা ধৰি লওক ময়ো কটন কলেজৰ পৰা ডেটা লৈছো আৰু মোৰ লগৰ ছোৱালী এজনীও কটন কলেজৰ পৰা ডেটা লৈছে গতিকে আমাৰ ডেটাৰ মাজত খুব বেছি ডিফাৰেন্স থাকিব নোৱাৰে আমাৰ ডেটাৰ মাজত খুব বেছি 5-7 মানৰ নম্বৰৰ ডিফাৰেন্স থাকিব পাৰে কিন্তু ধৰি লওক 50-100ৰ যদি ডিফাৰেন্স থাকে তাৰমানে কিবা এটা খেলি মেলি হৈছে গতিকে কৈছে যে যেতিয়া আমি একেই চেম্পলৰ পৰা লওঁ তেতিয়া আমাৰ ষ্টেবিলিটি থাকিব লাগিব আমাৰ ইফাল সিফাল বস্তুখিনি হ'ব নোৱাৰে তাৰপিছত কৈছে যে the measures of central tendency should not be affected by outliers are extreme values in the data or distribution এই যে extreme values মই যে ক'লো যে কিছুমানে কম পাইছে কিছুমানে বহুত বেছি পাইছে নম্বৰ তাহাঁতৰ নম্বৰক আমি ধৰাৰ ইমান প্ৰয়োজন নাই আমাক এভাৰেজ কিমান হৈছে সেইখিনিহে লাগে আমি তেওঁলোককহে ধৰিম তাৰপিছত the measures of central tendency should render itself to further mathematical computations আৰু যাতে আমি আগলে আৰু maths কৰি থাকিবলৈ
পাৰোঁ আৰু যাতে এপ্লিকেশ্যন ইউজ কৰি আমি সঠিকতকৈও সঠিক ৰিজাল্ট উলিয়াবলৈ পাৰোঁ সেইখিনিলৈকে আমি সেইখিনি পৰ্যায়লৈকে আমি গৈ পাব লাগিব সেইখিনি পৰ্যায়লৈকে আমাক নিব লাগিব কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতা এতিয়া কথা কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ তিনিটা প্ৰৱণতা আছে প্ৰথমটো হৈছে অৰ্থ বা গণিতিক অৰ্থ মিন তাৰপিছত আছে মিডিয়ান মানে মধ্যমা আৰু তাৰপিছত আছে মোড অৰ্থাৎ মিন মিডিয়ান মোড এই তিনিটাই হৈছে চেন্ট্ৰেল টেন্ডেন্সিৰ মেইন ডিভিজনবোৰ মেইন পাৰ্টছবোৰ প্ৰথমটো মিন তাৰপিছত মিডিয়ান তাৰপিছত মোড এতিয়া কোৱা হৈছে যে মিনৰ যিটো চেম্পল হয় যাৰ পৰা আমি ডেটা কালেক্ট কৰিম তাক আমি চিম্বল দিওঁ আমি এম বুলি দিওঁ নাইবা এক্সৰ ওপৰত ডেছ এটা দি দিওঁ সেইটো হৈছে আমাৰ মিনৰ চিন আৰু মিনৰ পপুলেশ্যন ডিনোট কৰা হয় মিউৰে অ'কে এই যে ইউ ধৰণৰ এটা লিখা আছে যে স্ক্ৰীনখনত তেনেকে আমাৰ চিম্বলাইজ কৰা হয় তাৰপিছত এইটো মানে খুব বৃহত্তৰ পৰিমাণে মিন ব্যৱহাৰ কৰে কাৰণ কি এইটো খুব সাধাৰণ হয় ইজি হয় আমাৰ কাৰণে কেলকুলেট কৰিবলৈ আৰু এইটো মেক্সিমাম টাইম এভাৰেজ বুলি কোৱা হয় ইয়াতে দিয়া আছে নমুনাৰ বাবে অৰ্থ এম বা এক্স ওপৰত ডেছ এক্স বাৰ চিহ্নৰ দ্বাৰা বুজা হয় আৰু ইয়াৰ বাবে অৰ্থ জনসংখ্যা মিউ দ্বাৰা বৰ্ণনা কৰা হয় ই সৰ্বাধিক ব্যৱহৃত এটা কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ পৰিমাপ আৰু ইয়াক প্ৰায়ে গড় বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় মিনক গড় বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত It can also be termed as one of the most sensitive measures of central tendency as all the scores in a data are taken into consideration when it is computed. Sensitive বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ কি যিমানখিনি ডেটা আছে গোটেইখিনি ডেটা আমি ইয়াতে ইনক্লুড কৰোঁ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে এইটো হ'ব পাৰে কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ আটাইতকৈ সংবেদনশীল পৰিমাপ হিচাপে অভিহিত কৰা হৈছে সকলোবোৰ ডেটা এটাও নম্বৰ গণনা কৰাৰ সময়ত বিবেচনা কৰা হয় তাৰপিছত কৈছে যে মিনৰ ওপৰত বেছ কৰি বা গড়ৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি আৰু ফাৰ্দাৰ আমি ষ্টেটিষ্টিকেল টেকনিক্স আমি কিছুমান ইউজ কৰিব পাৰিম তাৰপিছত এতিয়া মিন কি কৰা হৈছে যে মিনৰ গোটেইখিনি টোটেল লওঁ ধৰি লওক এ পাইছে 15 তাৰপিছত বি পাইছে 20 তাৰপিছত চি এ পাইছে 25 তাৰপিছত ডি এ পাইছে 30 গতিকে এই 15 20 25 30 চাৰিটা নম্বৰ হ'ল নে নাই গতিকে আমি 15 যোগ 20 যোগ 25 যোগ 30 যোগ ডিভাইডেড বাই আমি ডিভাইড কৰিম কেইটা নম্বৰ আছে চাৰিটা নম্বৰ আছে সেই চাৰিটা নম্বৰ 4 দি বা 4ৰে আমি যেতিয়া ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়া আমি টোটেল মিনটো পাওঁ আমি এভাৰেজটো পাওঁ আমি গড় পাওঁ ঠিক আছে ইয়াতে এক্সাম্পল দিয়া আছে যে ফৰ এক্সাম্পল যদি 100টা ষ্টুডেণ্ট আছে এটা ক্লাছত আৰু তেওঁলোকৰ আমি এভাৰেজ সাইকোলজি এক্সামত তেওঁলোকে কিমান পাইছে উলিয়াব যদি লাগে তেতিয়াহ'লে আমি সেই ষ্টুডেণ্টৰ তেওঁলোকৰ মাৰ্কছ গোটেইখিনি আমি লৈ ল'ম আৰু 100 দি আমি ডিভাইড কৰি দিম তাৰপিছত আমাৰ আছে মিডিয়ান মধ্যমা হৈছে তলৰ আৰু ওপৰৰ যিকোনো বিতৰণৰ এক বিন্দু যাৰ আধা অংশ থাকে নম্বৰ এতিয়া মিডিয়ানত কি হৈছে মিডিয়ান এটা পইণ্ট হয় এটা বিন্দু হয়
যাৰ ওপৰত আধা 50% ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকে আৰু যাৰ তলত 50% ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকে। ধৰি লওক এইটো মিড পইণ্ট হয়, ধৰি লওক এইটো 50 হয়, তো ওপৰত আছে 60, 70, 80, 90, 100, তলত আছে 40, 30, 20, 10, 0। গতিকে মিড পইণ্টটো কিমান হৈছে? মিড পইণ্টটো আমাৰ হৈছে 50, সেইটোৱে হৈছে মিডিয়ান। এতিয়া মিডিয়ান ইজ অলছ' ৰেফাৰ্ড টু P50, কিং এণ্ড মিনিয়ন, তেওঁলোকে P50 বুলি কৈছে। আৰু দ্য চিম্বল ফৰ মিডিয়ান ইজ MD, ডাঙৰ M আৰু তলত সৰুকে আমি লিখো MD বুলি, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াতে কোৱা হৈছে যে বৰ্ডেনছ আৰু এবটে কৈছে যে মিডিয়ান ইজ দ্য মিডল স্ক'ৰ ইন এন অৰ্ডাৰ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন। এটা একদম ঠিককে অৰ্ডাৰ এনেকে 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100লৈকে থকা ধৰি লওক 50টো আমাৰ মিড পইণ্ট হয়, আমাৰ মিডল পইণ্ট হয়। গতিকে এটা যিহেতু অৰ্ডাৰলি যেতিয়া এটা ডেটা থাকে আমাৰ এনেকে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰে মিড পইণ্টটো কিমান হ'ব? ইয়াৰে মিড পইণ্টটো ধৰি লওক 5 আৰু 6ৰ মাজত 5.5 হ'ব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। তাৰপিছত কৈছে যে মোড, এতিয়া মিডিয়ানৰ এইখিনি মই পঢ়ি দিওঁ। মধ্যমা হৈছে তলৰ আৰু ওপৰৰ যিকোনো বিতৰণৰ এক বিন্দু যাৰ আধা অংশ থাকে নম্বৰ। মিডিয়ানক P50 বুলি কোৱা হয়। চিহ্ন মধ্যমাৰ বাবে হৈছে MD। ব্ৰডেন আৰু এবটৰ দ্বাৰা কোৱাৰ দৰে অৰ্ডাৰ কৰা বিতৰণ মধ্যমীয়া হৈছে মাজৰ নম্বৰ, মিন হৈছে মাজৰ নম্বৰ, মিডিয়ান হৈছে মাজৰ নম্বৰটো। যদি আমি উদাহৰণ লওঁ, মনোবিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাত 100জন শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰাপ্ত কৰা নম্বৰৰ আগতে আলোচনা কৰা হৈছিল। এই চিহ্নবোৰ ক্ৰমত সজোৱা হ'ব, হয় ওপৰলৈ উঠা বা নামি অহা। এই বিতৰণত মাজৰ নম্বৰটো তেতিয়া মধ্যমীয়া হিচাপে চিনাক্ত কৰা হয়। যদিও এইটো অদ্ভুত সংখ্যক নম্বৰৰ বাবে সহজ যেন লাগিব, আনকি সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত এক নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰা আমি শিকিলে আলোচনা কৰা হ'ব। এই এককত পিছত মধ্যমা কেনেদৰে গণনা কৰিব লাগে। এতিয়া আমি পঢ়িম মোড কি হয়। মোড ডিনোট কৰা হৈছে কোনটো চিম্বলেদি? MOD, সৰু ডাঙৰকে M আৰু সৰুকে O। এতিয়া মোড সেইটো নম্বৰক কোৱা হয় যিটো নম্বৰ এটা ধৰি লওক এটা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনত চবতকে বেছি বাৰ আহি আছে। ধৰি লওক 100টা নম্বৰ আছে আৰু 100টাত প্ৰায় 25 বাৰ 35 নম্বৰটো আহিছে, তেতিয়াহ'লে সেইটোকে আমি মোড বুলি ধৰি ল'ম। কেতিয়াবা কি হয়, মোড নাথাকিবও পাৰে, কিন্তু প্ৰায়ভাগ মোড আমাৰ থাকে। এতিয়া আমি কি কি আলোচনা কৰিলো আকৌ এবাৰ পঢ়ি লওঁ। প্ৰথমতে কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ পৰিমাপে একক মূল্য প্ৰদান কৰে, যি সাধাৰণক সূচাই ডেটাৰ পৰিমাণ আৰু এই একক মানৈ তথ্য প্ৰদান কৰে। কেন্দ্ৰীয় বা ইয়াৰ ওচৰত মূল্য চিনাক্ত কৰি ডেটাৰ বিশেষত্বসমূহ তথ্যৰ অৱস্থান। আৰু আমি ইয়াৰে আমি মেইন ফাংচনছখিনি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। মেইন ফাংচন প্ৰথমতে কৈছে যে they provide a summary figure, এটা গোটেই overall distributionটোৰ এটা figure দিয়ে, এটা summary figure দিয়ে, with the help of which the central location of the whole data can be explained, মানে যাৰ দ্বাৰা আমি মাজত কেন্দ্ৰিত কি নম্বৰ হৈ আছে, এটা নম্বৰ আমি পাওঁ, সেই নম্বৰটো আমি ধুনীয়াকে এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত when we compute an average of a certain group, we get an idea about the whole group. যেতিয়া আমি average লওঁ, এতিয়া ধৰি লওক আমি
ক্লাছ 1 ভাল কৰিছে মেথছৰ পৰীক্ষাত নে ক্লাছ 2 ভাল কৰিছে গণিতৰ পৰীক্ষাত, এইটো যদি আমি জানিবলগীয়া হয়, আমি যদি এভাৰেজটো ওলাও, আমি যদি গড় ওলাও, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? যদি ক্লাছ 2ৰ গড় আহি আছে 82 আৰু ক্লাছ 1ৰ গড় আহি আছে 61, তেতিয়াহ'লে কাৰ বেছি ভাল হৈছে? ক্লাছ 2 ডেফিনেটলি ভাল হৈছে, কাৰণ কি 82 মাৰ্কছ পাই আছে, সেইটো বেছি নম্বৰ পাইছে। গতিকে আমি মিনটো গম পাওঁ যে অধিকতৰ ষ্টুডেণ্টছে বা শিক্ষাৰ্থীয়ে 82 মাৰ্কছ পাইছে। তাৰপিছত কৈছে যে লাৰ্জ এমাউণ্ট অফ ডেটা কেন বি ইজিলি ৰিডিউচ টু আ ছিংগল ফিগাৰ। এতিয়া আমি যেতিয়া গড় জানিবলৈ যত্ন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এৰ সংখ্যা, বিৰ সংখ্যা, চিৰ সংখ্যা, ডিৰ সংখ্যা গোটেইখিনি লৈ যেতিয়া আমি ডিভাইড কৰি দিওঁ, কেইটা সংখ্যা আছে, ধৰি লওক 4টা সংখ্যা আছে, তেওঁলোকে ধৰি লওক কোনোবাই 5 পাইছে, কোনোবাই 10 পাইছে, কোনোবাই 15 পাইছে, কোনোবাই 18 পাইছে, সেইখিনি যোগ কৰি যেতিয়া কেইজন আছে আমি ডিভাইড কৰি লওঁ, তেতিয়া আমি এটা সংখ্যা পাওঁ, আৰু সেই সংখ্যাটোৱে আমাক হেল্প কৰে এটা ছিংগল ফিগাৰ আমাক জানিবলৈকে। তাৰপিছত আমাক এই ৰিজাল্টখিনি পোৱাৰ পিছত আমি কিছুমান ডিচিশ্যন ল'ব পাৰোঁ। আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন আৰু মিন যেতিয়া আমি কেলকুলেট কৰোঁ, তাৰপিছত আমি টি টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ, এন'ভা কৰিব পাৰোঁ, কোৰিলেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, মানে আমি এটা দিশ দিওঁ আমি আৰু বেলেগ কি ষ্টেটিষ্টিকেল এনালাইচিছ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ডেটাখিনিৰ কাৰণে, যাতে আমি বেষ্টতকৈও বেষ্ট আমি ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন পাওঁ। তাৰপিছত কৈছে যে কম্পেৰিজন কেন বি কেৰিড আউট। এই যে আমি যে ক'লো যে আমি তুলনা কৰিব পাৰোঁ, ধৰি লওক মই যে ক'লো ক্লাছ 2 পাইছে 80 গড় ওলাইছে 80, আৰু ক্লাছ 1ৰ মেথছত ওলাইছে গড় ওলাইছে 60, গতিকে 80টোতো 60তকৈ ডাঙৰ হয়, গতিকে ক্লাছ 2ৰ ষ্টুডেণ্টছৰ এক্সাম বেছি ভাল হৈছে বুলি আমি অট'মেটিকেলি গম পালোঁ। তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে কেন্দ্ৰীয়ত আমাৰ 3টা প্ৰৱণতা হৈছে অৰ্থ বা গণিতিক অৰ্থ, মিন বা এৰিথমেটিক মিন, তাৰপিছত মিডিয়ান, সেইটো হৈছে মধ্যমা, আৰু মড। তাৰপিছত ইয়াৰে আমি ডেফিনেশ্যনখিনি চাম, বুজোৱাখিনি চাম। ইয়াতে মিনৰ কাৰণে কৈছে যে নমুনাৰ বাবে অৰ্থ এম বা এক্স বাৰৰ চিনৰ দ্বাৰা বুজা হয়, আৰু ইয়াৰ বাবে অৰ্থ জনসংখ্যা মূৰ দ্বাৰা বৰ্ণনা কৰা হয়। ই সৰ্বাধিক ব্যৱহৃত এটা কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ পৰিমাপ, আৰু ইয়াক প্ৰায়ে গড় বুলি কোৱা হয়। এইটোও হ'ব পাৰে কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ আটাইতকৈ সংবেদনশীল পৰিমাপ হিচাপে অভিহিত কৰা হৈছে। সকলোবোৰ ডেটা এটাত নম্বৰ গণনা কৰাৰ সময়ত বিবেচনা কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰিও পৰিসাংখ্যিক কৌশলবোৰ অৰ্থৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি গণনা কৰিব পাৰি, এনেদৰে ইয়াক আৰু অধিক উপযোগী কৰি তোলে। অৰ্থ হৈছে মুঠ নম্বৰৰ সংখ্যাৰ দ্বাৰা বিভক্ত ডেটাৰ সকলো নম্বৰৰ মুঠ। উদাহৰণস্বৰূপে, যদি এটা শ্ৰেণীত 100 জন শিক্ষাৰ্থী থাকে আৰু আমি অৰ্থ বিচাৰিব বিচাৰোঁ বা মনোবিজ্ঞান পৰীক্ষাত তেওঁলোকে প্ৰাপ্ত কৰা গড় নম্বৰ, আমি তেওঁলোকৰ সকলোবোৰ যোগ কৰিম অৰ্থ প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ নম্বৰ আৰু বিভাজন 100। তাৰপিছত মধ্যমা অৰ্থাৎ মিডিয়ানৰ বিষয়ে কৈছে যে মধ্যমা হৈছে তলৰ আৰু ওপৰৰ যিকোনো বিতৰণৰ এক বিন্দু যাৰ অধিক অংশ থাকে নম্বৰ। মিডিয়ানক P20 বুলিও কোৱা হয়। চিহ্ন মধ্যমাৰ বাবে হৈছে MD,
বৰ্ডেন আৰু এবটৰ দ্বাৰা কোৱাৰ দৰে অৰ্ডাৰ কৰা বিতৰণত মধ্যমীয়া হৈছে মাজৰ নম্বৰ। যদি আমি উদাহৰণ লওঁ, মনোবিজ্ঞান পৰীক্ষাত 100জন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰাপ্ত কৰা নম্বৰৰ আগতে আলোচনা কৰা হৈছিল। এই চিনবোৰ ক্ৰমত সজোৱা হ'ব, হয় ওপৰলৈ উঠা বা নামি অহা। এই বিতৰণত মাজৰ নম্বৰটো তেতিয়া মধ্যমীয়া হিচাপে চিনাক্ত কৰা হয়। যদিও এইটো অদ্ভুত সংখ্যক নম্বৰৰ বাবে সহজ যেন লাগিব, আনকি সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত এক নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰা হয়, যাক আমি শিকিলে আলোচনা কৰা হ'ব। এই এককত পিছত মধ্যমা কেনেদৰে গণনা কৰিব লাগে। তাৰ পিছত মোড মৌ চিনৰ দ্বাৰা বুজায়। মোড হৈছে এটা বিতৰণৰ নম্বৰ যি সঘনাই হয়। এটা গোটৰ দ্বাৰা প্ৰাপ্ত নম্বৰৰ উদাহৰণ লোৱা, মনোবিজ্ঞান পৰীক্ষাত 100জন শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত আগতে আলোচনা কৰা হৈছিল। যদি এই 100জনৰ ভিতৰত 10জন শিক্ষাৰ্থীয়ে 35 নম্বৰ লাভ কৰিছে। 35 এনেদৰে হয় সঘনাই ঘটে মান আৰু ইয়াক মোড বুলি কোৱা হ'ব। কিছুমান বিতৰণ বিমোডেলও হ'ব পাৰে, য'ত দুটা মোড আছে। উদাহৰণস্বৰূপে, যদি ইয়াত আন 10জন শিক্ষাৰ্থী আছিল, 100জন শিক্ষাৰ্থীৰ গোট যিয়ে 47 নম্বৰ লাভ কৰিছিল। 47 হৈছে সেই মূল্য যিটো ঘটি আছে সঘনাই 35 আৰু এনেদৰে 35ৰ সৈতে মোড বুলি কোৱা হ'ব। একেধৰণে উপায় যেতিয়া তিনিটা মোড থাকে, ব্যৱহৃত শব্দটো ত্ৰিমোডেল, আৰু যেতিয়া থাকে 4 বা ততোধিক মোড, আমি মাল্টিমডেল শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যদি এটা বিতৰণৰ নম্বৰ যথেষ্ট বেলেগ হয়, তেন্তে তাত থকাটো সম্ভৱ কোনো মোড নাই। মোডে ইয়াৰ পৰ্যাপ্ত চৰিত্ৰায়ন প্ৰদান নকৰে বিতৰণ, কিয়নো ই কেৱল আটাইতকৈ সঘনাই নম্বৰ বিবেচনা কৰে আৰু অন্যান্য। এতিয়া আমি পঢ়িম প্ৰপাৰ্টিজ অফ মিন কি হয়। এতিয়া আমি গম পাইছোৱে যে মিনটো চেনচিটিভ হয়। গোটেই কেইটা এভৰি স্ক'ৰ, গোটেই A কিমান পাইছে, B কিমান পাইছে, C কিমান পাইছে, আমি গোটেইখিনি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আমি এভাৰেজ এটা আমি পাওঁ। এতিয়া ধৰি লওক ফৰ এক্সাম্পল মিন অফ দ্য স্ক'ৰ্ছ 4, 5, 6, 3, 4 কিমান হয়, n কিমান হ'ব আমাৰ, n হ'ব 5 আৰু টোটেল আমাৰ হ'ব 20। তো 20ক 5ৰে ডিভাইড কৰিলে আমি যিটো পাওঁ সেইটো হৈছে আমাৰ মিন। মিনে কি কৰে, মিনে ডিনোট কৰে এটা বেলেঞ্চ পইণ্ট অফ এনি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আৰু টোটেল পজিটিভ ডেভিয়েশ্যন। টোটেল ফ্ৰম দ্য মিন ইজ ইকুৱেল টু নেগেটিভ ডেভিয়েশ্যন ফ্ৰম দ্য মিন। আৰু মিনে যেতিয়া আমি ছাম অফ স্ক'ৰ্ছ দেখুৱাব লাগে, তেতিয়া বহুত বেছিকে ইফেক্টিভ হয়। তাৰপিছত এডভান্টেজেছ কি হয়? এডভান্টেজেছ হয় যে মিনৰ ডেফিনেশ্যন যিটো হয় সেইটো বহুত স্পেচিফিক হয়, সেইটো বহুত ৰিজিড হয়। গতিকে এইটো এটা ভাল কোৱালিটি চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চিৰ হয়। তাৰপিছত এইটো অকল সহজ হয় বুজিবলৈকেও বুলি নহয়, আমি যেতিয়া অংকটো কৰোঁতেও সহজভাৱে আমি এনচাৰটো লাভ কৰিবলৈ পাৰোঁ।
আৰু মিনত কি হয় সকলো স্ক'ৰ যিমান স্ক'ৰ আছে এ কিমান পাইছে বি কিমান পাইছে চি এ কিমান পাইছে ডি ই এফ জি একদম জেডলৈকে যোনে যিমান পাইছে গোটেইখিনি আমি প্লাছ কৰি কেইটা নম্বৰ আছে সেই দি আমি ডিভাইড কৰি লওঁ নম্বৰ কেইটা আছে সেইটোক এন বুলি কোৱা হয় সেয়ে আমি ডিভাইড কৰোঁ তাৰপিছত আৰু মিনক ভিত্তি কৰি গড়ক ভিত্তি কৰি আৰু আমি ফাৰ্দাৰ কেলকুলেশ্যনছ আমি কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত fluctuations in sampling are least likely to affect me ফ্লাকচুৱেশ্যন যে হয় মিনত যিটো ফ্লাকচুৱেশ্যন হয় বেছি নম্বৰ কম নম্বৰ সেইটো একদম লিষ্ট আৰু ইমান মানে হোৱাৰ ডেঞ্জাৰটো নাথাকে তাৰপিছত এতিয়া মিনৰ লিমিটেশ্যনছখিনি অৰ্থাৎ মিনৰ ডিছএডভান্টেজেছখিনি আমি আলোচনা কৰিম সেয়া হৈছে when there are open-ended classes যেতিয়া open-ended classes থাকে such as 10 আৰু 5ৰ তলত বা ওপৰত তেতিয়াহ'লে মিন আমি কেলকুলেট কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত যদি ডেটা কিছুমান নাই তেতিয়াহ'লেও আমি মিন কেলকুলেট কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত গ্ৰাফত আমি মিন কেলকুলেট কৰিব নোৱাৰোঁ বা যদি ডেটাটো যদি নৰ্মেল প্ৰবেবিলিটি কাৰ্ভৰ হিচাপত নাথাকে যদি ডেটাটো স্কিউড হয় একফালে আধা দি ডেটা আছে বা ইফালে আধা দি ডেটা আছে মানে গ্ৰাফটো যদি এনেকুৱা যদি নহয় নৰ্মেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ যিটো আমাৰ শ্বেপ হয় এনেকুৱা যদি নহয় বেল কাৰ্ভৰ দৰে যদি নহয় তেতিয়াহ'লেও কিন্তু বহুতখিনি প্ৰব্লেম হয় এতিয়া আমি প্ৰপাৰ্টিজ অফ মিডিয়ান পঢ়িম অৰ্থাৎ মধ্যমাৰ আমি প্ৰপাৰ্টিজখিনি চাম ইয়াতে কোৱা হৈছে যে কম্পেয়াৰ্ড টু মিনৰ লগত যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ মিডিয়ান কি হয় লেছ চেঞ্চিটিভ হয় বেছি চেঞ্চিটিভ নহয় এই যে এক্সট্ৰিম স্ক'ৰ্ছবোৰ আছে এই যে ধৰি লওক দুটা মানে 80 পাইছে দুটা মানে 20 পাইছে বাকী 70টাই 60 পাইছে এই যে এক্সট্ৰিম স্ক'ৰ 20 আৰু 80 এই এক্সট্ৰিম স্ক'ৰ্ছ লৈ ফালে ইমান বেছি এফেক্টেড নহয় মিডিয়াত তাৰপিছত যদি এনেকুৱা হয় যে ডেটা আধা আধি লেফ্ট চাইডে আহি আছে নৰ্মেল প্ৰবেবিলিটি কাৰ্ভৰ বা আধা আধি ৰাইট চাইডে আহি আছে নৰ্মেল প্ৰবেবিলিটি কাৰ্ভৰ তেতিয়াহ'লেও কি হয় ইমান মানে মিডিয়ানৰ ইমান প্ৰব্লেম নহয় তাৰপিছত অ'পেন এণ্ডেড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'লেও আৰামছে ধুনীয়াকৈ মিডিয়ান কেলকুলেট কৰিব পৰা যায় এতিয়া আমি এডভান্টেজেছ চাম মিডিয়ানৰ মিডিয়ানৰ ডেফিনেশ্যনটো ডেফিনেটলি ৰিজিড হয় স্পেচিফিক হয় সেইকাৰণে এইটো এটা ভাল মেজাৰ হয় চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চিৰ তাৰপিছত এইটো বুজিবলৈকেও সহজ হয় আৰু কেলকুলেট কৰিবলৈকেও সহজ হয় তাৰপিছত এই যে আউটলায়াৰ্ছবোৰ থাকে এই যে মই যে ক'লো দুটা মানে বেছি একদম 80-90 পাইছে আৰু দুটা মানে 20-10 পাইছে বাকীবোৰে মাজত 60-70 পাইছে এই আউটলায়াৰ্ছবোৰ এইখিনি আৰু এইখিনিৰবোৰে এফেক্ট নকৰে মিডিয়ানক তাৰপিছত গ্ৰাফিকেলি আমি মিডিয়ানক ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটো এটা প্লাছ পইণ্ট হয় মিডিয়ানৰ তাৰপিছত এতিয়া আমি লিমিটেশ্যনছবোৰ চাম লিমিটেশ্যনছ কৈছে যে some statistical procedure using median are quite complex কিছুমান statistical procedure যেনেকুৱা টি টেষ্ট হওক এন'ভা হওক অলপ মিডিয়ানৰ দ্বাৰা কৰিবলৈ প্ৰব্লেমেটিক হয় আৰু এইটো বহুত সময় ল'ব পাৰে
টাইম কনজিউমিং হয় বস্তুটো যেতিয়া বহুত একদম লাৰ্জ ডেটা ইনভলভ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে বহুতখিনি টাইম কনজিউমিং হয় তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে median cannot be computed exactly when an ungroup data is even যদি হয় তেতিয়া ungroup data এটা যদি even হয় তেতিয়াহ'লে আমি compute কৰিব নোৱাৰো আৰু গোটেইবোৰ স্কোৰ ইয়াতে আমাৰ লোৱা নহয় হয় কি নহয় তাৰপিছত it can be affected by sampling fluctuations and thus can be termed as less stable than mean ফ্লাকচুৱেশ্যন বোৰে এফেক্ট কৰে আৰু মিনতকে লেছ ষ্টেবল হয় তাৰপিছত এতিয়া আমি পঢ়িম প্ৰপাৰ্টিজ অফ মোড ইয়াতে কোৱা হৈছে যে মোড কেন বি ইউজড উইথ ভেৰিয়েবলছ ডেট কেন বি মেজাৰ্ড অন নমিনেল স্কেল এই যে আমি পঢ়িছিলোঁ নমিনেল অৰ্ডিনেল ইণ্টাৰভেল ৰেচিঅ' সেই নমিনেল স্কেলত মোড আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত মোড ইজি হয় মিন আৰু মিডিয়ানতকৈ ওলাবলৈ মোড ইজি হয় কিন্তু যিহেতু বেছি বেছি ষ্টেবিলিটি নাই সেইকাৰণে আমি মোড ওলোৱাত অকণমান আমাৰ প্ৰব্লেম হয় তাৰপিছত এডভান্টেজেছখিনি কৈছে যে it is not only easy to comprehend and calculate but it can be also determined by near inspection একদম সাধাৰণভাৱে চালে হ'ল যে কোনটো নম্বৰ চবতকৈ বেছি আছে 35টো চবতকৈ বেছি আছে তাৰমানে মোড হৈছে আমাৰ 35 তাৰপিছত এইটো কোৱালিটেটিভ ডেটাটো এনালাইচিছ কৰিব পাৰে আৰু কোৱান্টিটেটিভ ডেটাটো আমি এনালাইচিছ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত আউটলায়াৰ্ছৰ জৰিয়তে এইটো এফেক্টেড নহয় এই যে এক্সট্ৰিম স্ক'ৰ্ছবোৰ থাকে ইয়াতে এফেক্টেড নহয় আৰু অপেন এণ্ডেড ক্লাছ হ'লেও মোডটো ধুনীয়াকৈ ইজিলি আমি উলিয়াব পাৰোঁ তাৰপিছত ইট ইজ চামটাইমছ পচিবল যে কেতিয়াবা পচিবল হয় যে স্ক'ৰখিনি ভেৰি কৰে ফ্ৰম ইচ আদাৰ এণ্ড ইন ছাচ কেচেছ দ্য ডেটা may have no mode কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে স্ক'ৰ্ছখিনি বহুত ভেৰি কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ মোড পাবলৈ দিগদাৰী হয় তাৰপিছত মোডক খুব স্পেচিফিকলি আমি ডিফাইন কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত বাই মডেল ট্ৰাই মডেল বা মাল্টি মডেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'লে কম্পেৰিজন কৰিবলৈ প্ৰব্লেম আহি যায় তাৰপিছত মোড কিন্তু গোটেই ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি নহয় তাৰপিছত ফাৰ্দাৰ যি মেথমেটিকেল প্ৰচিজাৰ্ছ আছে সেইখিনিতো মোড কেলকুলেট কৰিবলৈ অসুবিধা হয় তাৰপিছত এতিয়া আমি তেতিয়াৰ পৰা আনগ্ৰুপ গ্ৰুপ ডেটা কথা পাতি আছোঁ সেইবোৰ একজেক্টলি হয় কি প্ৰথমতে আনগ্ৰুপ ডেটা কি হয় যিকোনো ডেটা যিবোৰ গ্ৰুপৰ আণ্ডাৰত কেটেগৰাইজ কৰা হোৱা নাই ধৰি লওক এনেকৈ কেটেগৰাইজ কৰা হোৱা নাই ধৰি লওক আমি ধৰি লৈছোঁ যে 0ৰ পৰা 10 তাৰপিছত 11ৰ পৰা 20 21ৰ পৰা 30 এইবোৰ গ্ৰুপ ডেটা হয় যিমান আছে 5 6 7 8 7 7 7 এইবোৰ চব আহিব 0ৰ পৰা 10ৰ ভিতৰত আহিব এনেকুৱা হ'লে গ্ৰুপ ডেটা কিন্তু আমি ধৰি লওক কোনো গ্ৰুপেই নাই এনেকুৱা গ্ৰুপিঙে কৰা নাই 25 আছে 30 আছে 22 আছে আমি জাষ্ট চবকে ক্লাব কৰি লৈছোঁ সেইটো হৈছে আনগ্ৰুপ ডেটা এতিয়া ফৰ্মুলা কি হয় মিন কেলকুলেট কৰিব হ'লে আমি এক্সৰ চামটো ল'ব লাগিব আৰু ডিভাইড কৰিব লাগিব এনে দি য'ত এম মানে হ'ল আমাৰ মিন
তাৰপিছত সাবমিছিভ x মানে হ'ল summation of squares in the distribution আৰু n হ'ল total number of scores total কিমানটা স্কোৰ আছে কিমানটা নম্বৰ আছে তাৰপিছত ফৰ্মুলা আমাৰ মিন গ্ৰুপ ডেটাৰ ফৰ্মুলা আমাৰ হ'ব মিন হ'ব সাবমিছিভ fx ডিভাইডেড বাই n য'ত m হৈছে আমাৰ মিন তাৰপিছত আমাৰ এইটো x টাইপ যিটো ই টাইপ দেখে সেইটো হৈছে আমাৰ সামেশ্যন তাৰপিছত x হৈছে আমাৰ মিড পইণ্ট অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন তাৰপিছত f হৈছে আমাৰ সেই ৰেচপেক্টিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিবোৰ হৈছে আৰু n হৈছে আমাৰ total number তাৰপিছত আমাৰ মিডিয়ান ক্যালকুলেট কৰিবলৈকে আমাৰ এটা শৰ্টকাট মেথড আছে যিটো হ'ব m equal to am plus submissive fx dash divided by n into I এতিয়া am কি হয় am হৈছে assumed mean assume কৰি লৈছো আমি তাৰপিছত এনেকে থকা ইৰ দৰে চিনটো হৈছে আমাৰ summation তাৰপিছত I আমাৰ হৈছে ক্লাছ ইন্টাৰভেল আৰু x dash কি হৈছে মিড পইণ্ট অফ দি ক্লাছ ইন্টাৰভেলছ f হৈছে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ দ্য মিড পইণ্ট আৰু n হৈছে আমাৰ total number of frequencies of the students ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ আহিব মিডিয়ান আমাৰ গণিবলে গ্ৰুপ ডেটাৰ কাৰণে ইয়াতে কি হয় md equal to l plus bracket open under bracket n divided by 2 minus big F by frequency into frequency তাৰপিছত bracket close into I ইয়াতে L মানে হৈছে আমাৰ lower limit of the median class তাৰপিছত n মানে হৈছে আমাৰ total frequency তাৰপিছত f মানে হৈছে আমাৰ sum of frequency median or sum of frequency fm মানে হৈছে frequency within the interval upon which median falls তাৰপিছত I হৈছে আমাৰ class interval এতিয়া আমি মোড কেনেকে ওলাম মোড ধৰি লওক 58 64 34 34 34 59 60 এনেকে দিয়া আছে এটা সবতকে ৰিপিটেটিভ নাম্বাৰ কোনটো আহি আছে ইয়াতে সবতকে ৰিপিটেটিভ নাম্বাৰটো আমাৰ হৈছে 34 গতিকে 34 টো আমাৰ হ'ব মোড হ'ব তাৰ পিছত গ্ৰুপ ডেটাৰ কাৰণে মোড কেনেকে উলিয়াব লাগিব আমি 3 median minus 2 mean মানে 3 into median যিমান দিয়া আছে median টো ল'ব লাগিব আৰু minus কৰিব লাগিব 2 into mean meanৰ সংখ্যা যিমান দিয়া আছে সেইখিনি আমি দিফালে minus কৰিব লাগিব আজি আমাৰ চ্যাপ্টাৰটো ইমানতে সামৰণি পৰিল আমি আকৌ এবাৰ ভালকে আমি চাও কি কি আলোচনা কৰিলো ৰবদে আজি আমি ইউনিট 9 মানে 9 নম্বৰ ইউনিটটো আমি আলোচনা কৰিছো আৰু হেতু কোৱা হৈছে ইন্ট্ৰোডাকশন টু মেজাৰ্স অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি অৰ্থাৎ আমি এটা ইন্ট্ৰোডাকশন আমি দিছো বা আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিছো যে কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতা কি হয় আমি পৰিচয় এটা লৈছো তাৰে ভিতৰত আমি পঢ়িছো আমি অবজেক্টিভ খিনি পঢ়িছো তাৰ পিছত ইন্ট্ৰোডাকশন কি হয় তাৰপিছত এই কনসেপ্ট অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি টো আসলতে হয় কি হেয়া আমি আলোচনা কৰিছো তাৰ পিছত বিভিন্ন সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি যিবোৰ মেজার আছে যেনেকে মিন কি হয় মিডিয়ান কি হয় মোড কি হয় সেইবোৰ আমি আলোচনা কৰিছো
তাৰপিছত আমি মিনৰ প্ৰপাৰ্টিজবোৰ চাইছোঁ, মিডিয়ানৰ প্ৰপাৰ্টিজবোৰ চাইছোঁ, মোডৰ প্ৰপাৰ্টিজবোৰ চাইছোঁ। তাৰপিছত আমি মিডিয়ানৰ মিনৰ এডভান্টেজেছ ডিসএডভান্টেজেছ চাইছোঁ, মোডৰ এডভান্টেজেছ ডিসএডভান্টেজেছ চাইছোঁ, মিডিয়ানৰ এডভান্টেজেছ ডিসএডভান্টেজেছ চাইছোঁ। তাৰপিছত আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে, আমি যিখিনি ফৰ্মুলা আছে আমি সেইখিনি ফৰ্মুলাখিনি আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে প্ৰথম কথা হ'ল যে কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ পৰিমাপে একক মূল্য প্ৰদান কৰে যি সাধাৰণক সূচায় ডাটাৰ পৰিমাণ আৰু এই একক মানেই তথ্য প্ৰদান কৰে। কেন্দ্ৰীয় বা ইয়াৰ ওচৰত মূল্য চিনাক্ত কৰি ডেটাৰ বিশেষত্বসমূহ তথ্যৰ অৱস্থান। তাৰপিছত আমি মেইন ফাংচনছখিনি চাইছিলোঁ। মেইন ফাংচনছ কি হৈছে যে আমাক চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চিয়ে এটা আমাক চামাৰী দিয়ে। তাৰপিছত আমি গোটেইখিনি ডেটা যিমান লাগিলে 100টা মানুহৰ ডেটা আছে, 200টা মানুহৰ ডেটা আছে, আমি এটা ছিংগল ফিগাৰলৈকে আমি ৰিডিউচ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত কৈছে যে আমি যিখিনি আমি ৰিজাল্ট পাওঁ সেই ৰিজাল্টৰ পৰা আমি আৰু ফাৰ্ডাৰ এনালাইচিছ কি কৰিব পাৰোঁ তাৰে আমি ডিচিশ্যন ল'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমি কম্পেয়াৰ কৰি চাব পাৰোঁ, মিন কম্পেয়াৰ কৰিলে ধৰি লওক কোনটো বেছি আছে, তাৰমানে কোনটো ভাল কোনটো বেয়া সেইটো আমি জানিবলৈ পাৰোঁ। তাৰপিছত এটা ভাল মেজৰ অফ চেন্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কি হয়, যেনেকৈ ডেফিনেশ্যন যিটো হয় সেইটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে, একদম স্পেচিফিক আৰু ৰিজিড ক্লিয়াৰ। তাৰপিছত ইজি হ'ব লাগে, সহজ হ'ব লাগে, আমি যাতে কৰোঁতেও আমি দিগদাৰি নাপাওঁ তেনেকুৱা হ'ব লাগে মেজাৰ্ছ অফ চেন্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চি, আৰু বুজি পাওঁতেও যাতে আমাৰ দিগদাৰি নহয়। তাৰপিছত যিখিনি ভেলু পোৱা হৈছে মেজাৰ্ছ অফ টেণ্ডেঞ্চি কম্পিউট কৰাৰ পিছৰ পৰা সেইটো ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হ'ব লাগে, ডেটাখিনি ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হ'ব লাগে। তাৰপিছত ডেটা needs to be collected from a sample that truly represents the population, মানে এনেকুৱা যিটো মই যেনেকৈ এক্সাম্পল দিছিলোঁ যে আমি প্ৰফেচৰৰ চেলেৰি কিমান সেইটো আমি চাব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়া আমি টিচাৰৰ চেলেৰি কিমান তাৰে ওপৰত ডেটা কালেক্ট কৰিলে নহ'ব। গতিকে আমি যদি সঠিকভাৱে মেজাৰ্ছ অফ চেন্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চি আমি যদি গণিব বিচাৰিছোঁ, আমি যদি এনচাৰ পাব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ডেটাখিনিও সঠিকভাৱে ল'ব লাগিব। তাৰপিছত measures of central tendency needs to display sampling stability. এতিয়া sampling stability কেনেকৈ, ধৰি লওক মই এটা জেগাৰ পৰা ডেটা কালেক্ট কৰিছোঁ আৰু মোৰ লগৰজনীও সেই ছেইম একেই জেগাটোৰ পৰা ডেটা কালেক্ট কৰিছে, তেতিয়া আমাৰ কি হয়, তেতিয়া যিখিনি আমি ডেটা লৈছোঁ সেইখিনি প্ৰায়ভাগ একে হ'ব লাগিব, একে হয়। তাৰপিছত মেজাৰ্ছ অফ চেন্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চি এফেক্ট হ'ব নালাগে, আউটলায়াৰ্ছৰ দ্বাৰা এফেক্ট হ'ব নালাগে। তাৰপিছত মেজাৰ্ছ অফ চেন্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চিৰ দ্বাৰা আমি আৰু ফাৰ্ডাৰ মেথমেটিকেল যিবোৰ কেলকুলেশ্যনছ আছে সেইখিনি আমি কৰিব পাৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে মেজাৰ্ছ অফ চেন্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চিৰ আমাৰ 3টা ভাগ আছে, অৰ্থ বা গণিতিক অৰ্থ, অৰ্থাৎ মিন বা এৰিথমেটিক মিন, তাৰপিছত মিডিয়ান মধ্যমা বা মোড আছে। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে নমুনাৰ বাবে অৰ্থ এম বা এক্স বাৰ চিনৰ দ্বাৰা বুজা হয় আৰু ইয়াৰ বাবে অৰ্থ জনসংখ্যা মোৰ দ্বাৰা বৰ্ণনা কৰা হয়। ই সৰ্বাধিক ব্যৱহৃত এটা কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ পৰিমাপ
আৰু ইয়াক প্ৰায়ে গড় বুলি কোৱা হয়। এইটোও হ'ব পাৰে কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ আটাইতকৈ সংবেদনশীল পৰিমাপ হিচাপে অভিহিত কৰা হৈছে সকলোবোৰ ডেটা এটাত নম্বৰ গণনা কৰাৰ সময়ত বিবেচনা কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰিও পৰিসংখ্যা কৌশলবোৰ অৰ্থৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি গণনা কৰিব পাৰি। এনেদৰে ইয়াক আৰু অধিক উপযোগী কৰি তোলে। অৰ্থ হৈছে মুঠ নম্বৰৰ সংখ্যাৰ দ্বাৰা বিভক্ত ডাটাৰ সকলো নম্বৰৰ মুঠ। উদাহৰণস্বৰূপে, যদি এটা শ্ৰেণীত 100 জন শিক্ষাৰ্থী থাকে আৰু আমি অৰ্থ বিচাৰিব বিচাৰো বা মনোবিজ্ঞান পৰীক্ষাত তেওঁলোকে প্ৰাপ্ত কৰা গড় নম্বৰ, আমি তেওঁলোকৰ সকলোবোৰ যোগ কৰিম অৰ্থ প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ নম্বৰ আৰু বিভাজন 100। মধ্যমা হৈছে তলৰ আৰু ওপৰৰ যিকোনো বিতৰণৰ এক বিন্দু যাৰ আধা অংশ থাকে নম্বৰ। মিডিয়ানক P50 বুলিও কোৱা হয়। চিহ্ন মধ্যমাৰ বাবে হৈছে MD, তাৰপিছত ৱৰ্ডেন আৰু অবটৰ দ্বাৰা কোৱাৰ দৰে অৰ্ডাৰ কৰা বিতৰণত মধ্যমীয়া হৈছে মাজৰ নম্বৰ। যদি আমি উদাহৰণ লওঁ, মনোবিজ্ঞান পৰীক্ষাত 100 জন শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰাপ্ত কৰা নম্বৰৰ আগতে আলোচনা কৰা হৈছিল। এই চিহ্নবোৰ ক্ৰমত সজোৱা হ'ব, হয় ওপৰলৈ উঠা বা নামি অহা। টো এই বিতৰণত মাজৰ নম্বৰটো তেতিয়া মধ্যমীয়া হিচাপে চিনাক্ত কৰা হয়। যদিও এইটো অদ্ভুত সংখ্যক নম্বৰৰ বাবে সহজ যেন লাগিব, আনকি সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত এক নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰা হয়, যাক আমি শিকিলে আলোচনা কৰা হ'ব। এই এককত পিছত মধ্যমা কেনেদৰে গণনা কৰিব লাগে। মুড চিহ্নৰ দ্বাৰা বুজায়। মুড হৈছে এটা বিতৰণৰ নম্বৰ যি সঘনাই হয়। এটা গোটৰ দ্বাৰা প্ৰাপ্ত নম্বৰৰ উদাহৰণ লোৱা, মনোবিজ্ঞান পৰীক্ষাত 100 জন শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত আগতে আলোচনা কৰা হৈছিল। যদি এই 100 জনৰ ভিতৰত 10 জন শিক্ষাৰ্থীয়ে 35 নম্বৰ লাভ কৰিছে। 35 এনেদৰে হয়, সঘনাই ঘটে মান আৰু ইয়াক মুড বুলি কোৱা হ'ব। কিছুমান বিতৰণ বি-মডেলও হ'ব পাৰে, য'ত দুটা মোড আছে। উদাহৰণস্বৰূপে, যদি ইয়াত আন 10 জন শিক্ষাৰ্থী আছিল, 100 জন শিক্ষাৰ্থীৰ গোট যিয়ে 47 নম্বৰ লাভ কৰিছে। 47 হৈছে সেই মূল্য যিটো ঘটি আছে সঘনাই 35 আৰু এনেদৰে 35 ৰ সৈতে মুড বুলি কোৱা হ'ব। এনেধৰণে উপায় যেতিয়া তিনিটা মুড থাকে, ব্যৱহৃত শব্দটো ত্ৰি-মডেল, আৰু যেতিয়া থাকে 4 বা তাতকৈ অধিক মুড, আমি মাল্টি-মডেল শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যদিও যদি এটা বিতৰণত নম্বৰ যথেষ্ট বেলেগ হয়, তেন্তে তাত থকাটো সম্ভৱ কোনো মোড নাই। মোডে ইয়াৰ পৰ্যাপ্ত চৰিত্ৰায়ন প্ৰদান নকৰে বিতৰণ, কিয়নো ই কেৱল আটাইতকৈ সঘনাই নম্বৰ বিবেচনা কৰে আৰু অন্যান্য। গতিকে আজি আমি আলোচনা কৰিলো মিন, মিডিয়ান, মোড কি হয়, অৰ্থাৎ আমি চেন্ট্ৰেল টেন্ডেন্সি কি হয়,
তাৰে বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। চেন্ট্ৰেল টেন্ডেঞ্চি কি হয় আমি তাৰে বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু তাৰে ভিতৰত পৰে মেইন মিডিয়ান মোড তাৰে বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু কথা হ'ল যে ইয়াতে আমি এভাৰেজ চাওঁ, ইয়াতে আমি এক্সট্ৰিম স্ক'ৰ্ছবোৰ নাচাওঁ। ধৰি লওক এটা ক্লাছত 5জন ষ্টুডেণ্টে পাইছে 80 নম্বৰ আৰু 10জন ষ্টুডেণ্টে পাইছে 20 নম্বৰ আৰু বাকী 50জন ষ্টুডেণ্টে পাইছে 60ৰ ঘৰৰ ভিতৰত নম্বৰ পাইছে। ধৰি লওক কোনোবাই 62 পাইছে, কোনোবাই 63 পাইছে। গতিকে আমি এই মাজৰ যিটো সংখ্যা আছে সেইটো সংখ্যাৰ লগতহে আমি বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়। আমি ওপৰৰ ফালে কি নম্বৰ আছে বা তলৰ ফালে কি নম্বৰ গৈছে সেইখিনিত আমি ইণ্টাৰেষ্টেড নহয়, আমি কেৱল মাজৰ সংখ্যাত আমি ইণ্টাৰেষ্টেড। আৰু এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ কাৰণে। ধন্যবাদ।